سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که از دیدن ویدیو تا اینجا لذت برده باشین. بچه‌ها چند تا توضیح خیلی کوتاه راجع به این ویدیو که طولانی ترین در واقع ویدیوی آموزشی یوتیوب فارسی است میخوام تقدیم شما بکنم و بعد بریم داخل ویدیو ببینیم با هم چه اتفاقی میفته. اولی که بچه‌ها ما روشی که تو این ویدیو داریم استفاده می‌کنیم روشی است که تحت عنوان ایمیتیشن بهش میگن. دانشگاه هاروارد، دانشگاه ملبورن، چند تا دانشگاه دیگه از این روش برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می‌کنن. روش ایمیتیشن همون روشی هستش که بچه‌های مثلا 2 ساله یا 3 ساله زبان یاد میگیرن. ببینید یه بچه 2-3 ساله رو اگر شما دیده باشید مثلا بهش میگیم که خب مثلا بگو بستنی یا مثلا بگو تو دوست دارم، ببینید مثلا جملات یا جملات 2-3 کلمه‌ای 4 کلمه‌ای بهش میگیم و بعد اون حالا بچه‌م در واقع سعی میکنه اون جملات رو تکرار بکنه برای اینکه در واقع بتونه بعد یه مدت جمله رو یاد میگیره و بعد از یه مدت که حالا میگذره میدونه که اون جمله که یاد گرفته رو کجا باید بگه و استفاده بکنه. خب و بعد حالا ممکنه بعضی جاها فعل و فاعل اشتباه بگه، جملات درست نگه، اما به هر حال منظور خودش رو میتونه بفهمونه. این همون کاری است که ما اینجا میخوایم انجام بدیم. یعنی ما میخوایم ایمیتیشن کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما 20,000 جمله پرکاربردی که هر روزه در مکالمات انگلیسی استفاده میشه رو اومدیم انتخاب کردیم. 20,000 جمله الان که دارم با شما صحبت میکنم انتخاب شده. خب این جملات رو ما تقدیم شما میکنیم. اولا اینکه من اون جمله انگلیسیشو 2 مرتبه میگم، ترجمهش رو 1 مرتبه برای شما میخونم. کاری که شما باید بکنید اینه که سعی کنین اون جمله رو اولا بگید، یعنی یه طوری بگید که خودتون هم در واقع بتونید. حالا در مرحله اول گوش کنید، یاد بگیرید معنیشو. در مرحله دوم سعی کنید اون که نگاه میکنید سعی کنید اون جمله رو تکرار کنید به نحوی که این تکرار کردن بشنوید خودتون این تکرار خودتون رو، یعنی تو ذهن تکرار فقط نکنی اون جمله رو. و در یه مرحله بالاتر واقعا اگه کسی میخواد دیگه به قول معروف برسونه به اون حد نهایت خودش، اینه که سعی کنه با اون کلماتی که یاد دادیم تو ویدیو گذشته. ما تقریبا 6000 کلمه تا اینجا کار کردیم که الان سعی می‌کنم 6000 تو یه ویدیو تقدیمتون بکنم. با اون کلمات یا کلمات مشابه تو اون جمله جملات جدید بسازه. ببین پس این 3 مرحله کار در واقع میتونه برای شما ایجاد بکنه و من تضمین میکنم کسایی که در واقع چون من خودم هم انگلیسی رو در واقع با این روش یاد گرفتم، روشم ایمیتیشن گرفتم و تونستم الان من تقریبا 10 سال از کشور استرالیا زندگی میکنم. خیلی به من کمک کرده تو جای مختلف. ساختارهای جدیدی که میبینم رو یاد میگیرم و سعی میکنم اون ساختار رو دفعه بعد تو یه جایی که هست بتونم استفاده کنم. این هم بچه‌ها شما باید این کارو انجام بدید. یعنی این ساختارها، این جملاتی که الان تقدیم شما میشه رو یاد بگیرید و بعد سعی کنید که ان شاءالله اینا رو استفاده کنید. بچه‌ها خواهشی که از شما داریم در برابر این همه حالا انرژی و زمانی که و هزینه‌ای که برای در واقع درست کردن ویدیو انجام میشه، این ویدیو رو لایک کنید. همین الان لایکش کنید این ویدیو رو و بعد این رو برای دوستانتون هم بفرستید و برای تمام اونایی که دوست دارن زبان انگلیسی یاد بگیرن. چون الان موقع هزینه‌ها خیلی رفته بالا، مردم دیگه پول ندارن کلاس زبان برن و واقعا به معنی واقعی کسی با زبان انگلیسی تقویت بکنه که مزایای بسیار زیادی داره. این کانال صدای استرالیا تضمین ما این هست بین 3 تا 6 ماه با ما باشید، تمرین بکنید، زبان انگلیسی شما بین 50 تا 80% رشد خواهد کرد. این تضمینی که ما برای شما دوستان عزیز داریم. پس لایک رو بزنید که بریم اولین جمله رو با هم دیگه داشته باشیم. How many pens do you have? How many pens do you have? چند تا خودکار داری؟ ببینید بچه‌ها من حالا روی اولیش یه مثالی براتون بزنم. خب شما این جمله رو الان باید تکرار بکنید. بعد میتونین کلمه رو مثلا بیاید تغییر بدید. How many apples do you have? چند تا دونه سیب داری؟ How many children do you have? چند تا بچه داری؟ How many cars do you have? چند تا خونه داری؟ میبینی؟ یعنی how many یه چیزی do you have میشه یه ساختاری برای پرسیدن از اینکه یه نفر از یه چیز قابل شمارشی چند تا داره. ببین این اتفاقی که بچه‌ها باید بیفته. یعنی دفعه بعد اگه مثلا خوش از یه نفر اگه بپرسی که خب مثلا چه میدونم مثلا تو چند تا الان مداد داری، باید بگی how many pencils do you have. میبینی؟ و بعدم کلمه به صورت جمع میاد، یعنی pens جمعه. لطفا به این موضوع دقت کنید. how many pens. پس الان این دیگه بچه‌ها من امیدوارم که جا افتاده باشه چه کار می‌خوایم بکنیم دیگه. من جلوتر که بریم دیگه فقط من جملاتو میگم. تو اصل قضیه همین چیزی بود که الان خدمت شما رفقای عزیز توضیح دادم. How many pens do you have? چند عدد خودکار دارید؟ I must prepare their breakfast.
من باید صبحانه آنها را آماده کنم. I must prepare their breakfast. خب اجازه بدیم بازی یه مثال دیگه هم بذارم. ببین الان داره میگه که I must، من باید prepare، آماده کنم their breakfast. خب دو جور میتونی تغییرش بدی. به جای their میتونی ضمایر دیگر استفاده کنی. I must prepare his breakfast. his یعنی صبحونه اون آقا رو، صبحونه بچه‌م حالا یا پسرم یا شوهرم. I must prepare his lunch or their lunch, their dinner. یعنی breakfast حالا اینجا میتونی تغییر بدی، یه سری کلمات دیگه جاش بذاریم. من امیدوارم بچه‌ها این به صورت کامل جا افتاده باشه. من چون توی همه جملات دیگه اینو نمیخوام توضیح بدم، ولی این ساختار یه ساختار فوق‌العاده‌ایه که تقدیم شما رفقای عزیز میشه. I must prepare their breakfast. I must prepare their breakfast. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. داره میگه نیاز مادر اختراع است. She is from France. She is from France. او اهل فرانسه است. The pirates buried the treasure in the ground. The pirates، دزدان دریایی، buried، دفن میکنن، the treasure، گنجای خودشونو، in the ground، زیر زمین. دزدان دریایی گنج خودشونو زیر زمین دفن میکنن. You will never be alone. You will never be alone. تو هرگز تنها نخواهی بود. If only I could sing well. کاش میتونستم خوب آواز بخوانم. If only I could sing well. If only I could sing well. Sing میشه خوندن، آواز خوندن. I don't mind being criticized when I am wrong. I don't mind. من اصلا مشکلی ندارم. Being criticized، که مورد انتقاد قرار بگیرم. When، زمانی که I am wrong، زمانی که من دارم یک کار اشتباهی میکنم یا یه حرف اشتباهی میزنم. I don't mind being criticized when I'm wrong. زمانی که اشتباه میکنم اشکالی نداره که مورد انتقاد قرار بگیرم. The toilet is upstairs. The toilet is upstairs. توالت طبقه بالاست. We have no school tomorrow. We have no school tomorrow. فردا مدرسه تعطیله یا فردا مدرسه نداری. I live in Kyoto now. I live in, for example, Melbourne right now. Melbourne, Australia now. I live in Tehran. I live in Sistan and Baluchistan. I live in Kermanshah now. I live in Kyoto now. من تو شهر کیوتو الان زندگی میکنم. He is old enough to drive a car. He is old enough، به اندازه کافی بزرگ شده، to drive a car، که بتونه رانندگی کنه. He is old enough to drive a car، به اندازه کافی بزرگ شده که بتونه رانندگی کنه. Permanent peace is nothing but an illusion. Permanent دائمی، peace صلح، آرامش، is nothing هیچ چیزی نیست، but بجز an illusion یک توهم. illusion میشه توهم. Permanent peace is nothing but an illusion. Permanent peace is nothing but an illusion. صلح دائمی چیزی جز یک توهم نیست. Both his parents are dead. Both his parents are dead. پدر و مادرش هر دو
فوت کردن یا به رحمت خدا رفتن. I bought a round trip ticket. I bought گذشته buy هست بچه ها. I bought a round trip ticket. رفقای عزیز توجه داشته باشن اگر میخوان که در واقع گرامرشون هم در کنار اینا خوب بشون، ما یک پلیلیست کامل راجع به گرامر داریم که حتما پیشنهاد میکنم اون پلیلیست رو به صورت کامل ببینید. I bought a round trip ticket. بلیت رفت و برگشت خریدم. round trip ticket یعنی بلیت رفت و برگشت خریدم. I dislike being alone. I dislike being alone. من از تنهایی بدم میاد. We traveled on foot. We traveled on foot. ما پیاده سفر کردیم. It's now my turn. It's now my turn. حالا نوبت منه. Your father wants you. Your father wants you. پدرت کارت داره یا پدرت تو رو میخواد. یه چیزی میخواد ازت، یه حرفی میخواد بهت بزنه. She apologized to me for stepping on my foot. She apologized. اون از من معذرت خواهی کرد. To me for برای stepping گذاشتن یعنی روی پای کسی رفتن. On my foot. اون به خاطر اینکه پاش رو پای من گذاشت از من عذرخواهی کرد. She apologized to me for میتونه یک چیز دیگه ای باشه بچه ها. متوجه شدین؟ ساختار رو من خواهش میکنم شما اینجا درک کنید و ببینید. She apologized to me for. حالا این for بعدش شما میتونید هر چیز اینجا بذارید. For being late. For not inviting me to his party. For هر چیزی. اون از من عذرخواهی کرد. این میشه ساختارش. She apologized to me. I must have made mistake. I must have made a mistake. حتما یه جایی من باید اشتباه کرده باشم. حتما یه جایی من اشتباه کردم. You are no longer a baby. You are no longer a baby. تو دیگه الان بچه نیستی. This is how we make ice cream. This is how we make ice cream. ما اینجوری بستنی درست میکنیم. This is how we make, for example, قرمه سبزی. This is how we make میرزا قاسمی. هر چیزی که دوست دارین اینجا میتونید بذارید دیگه. اما این ساختار رو بچه ها ببینید. This is how we make ice cream. ما اینجوری بستنی درست میکنیم. You should be ashamed of your behavior. You should be ashamed. باید خجالت بکشی. از چی؟ Of your behavior. از رفتارت که انجام دادی. باید از رفتارت خجالت بکشی. You should be ashamed of your behavior. You should be ashamed of your behavior. The dress suits you very, very well. خب ببین بچه‌ها که جملات خیلی کاربردیه. خیلی میخوام به یکی بگیم لباس خیلی بهت میاد. اینجوری بهش میگیم the dress suits you very well. لباس خیلی بهت میاد. این لباسی که تنته خیلی بهت میاد. The dress suits you very well. Stop saying that. Stop saying that. دیگه این حرف رو تکرار نکن. از گفتن این حرف دست بردار. Stop saying that. دیگه این حرف رو تکرار نکن. دیگه اینجوری نگو. Did you come here alone? Did you come here alone? تنها اومدی اینجا؟ دوستتون اومده خونتون؟ فکر می‌کردی با همسرش قراره بیاد؟ و بعد شما ازش سوال میکنی Did you come here alone? تنها اومدی اینجا؟ Did you come here alone? She insisted on going there. She insisted on going there. اون اصرار داشت که به اونجا بره. او اصرار داشت که به اونجا بره.
I gave my father a silk tie. I gave my father a silk tie. یک کراوات ابریشمی به پدرم دادم. I gave my father a shirt. I gave my father a pair of shoes. I gave my father an eyeglasses. ببینید بچه‌ها همه چی اینجا میتونید جاش قرار بگیرید. یا میتونید I gave my mother. I gave my brother. I gave my sister. I gave my grandfather. I gave my grandmother. میبینید بچه‌ها این ساختار رو ببینید لطفاً. من این تکرار میکنم امیدوارم که براتون جا بیفته. یک کراوات ابریشمی به پدرم دادم. I wish I were in Paris right now. ببین دیدیم مثلا میخوام بگیم کاش الان یه جایی بودم، کاش الان پاریس بودم. خود من چی دوست دارم بگم؟ I wish I were in Iran right now. I wish I were in Tehran right now. به خاطر که من تهرانی هستم دیگه، درسته؟ یعنی من متولد تهران هستم. I wish I were in Tehran right now. ای کاش الان تهران بودم، ای کاش الان ایران بودم. I wish I were in Paris right now. ای کاش الان پاریس بودم، پاریس هم خوش میگذره به هر حال. They found him guilty. They found him guilty. اون رو، او که اینجا هم بچه داریم میگیم him هست، یعنی اون مرده رو مقصر میدونستن. اون کسی که آقاست، him ضمیری هستش که به آقایون برمیگرده، برای آقایون استفاده میشه، برای جنس مذکر استفاده میشه اساساً، حالا یا پسرها یا آقایون یا هر مذکر. They found him guilty. guilty میشه گناهکار، مقصر. او رو مقصر دانستند. She loves Tom. او تامو دوست داره. She loves for example فرشاد. اون فرشاد رو دوست داره، درسته؟ loves something, someone. This dog is big. This dog is big. این سگه خیلی بزرگه. He felt something crawl up his leg. He felt something crawl up his leg. He felt something crawl up his leg. احساس میکرد یه چیزی داره پاش میره بالا، مثلا مثل یه سوسکی، چه میدونم، مثل یه مثلا فرض کنید عنکبوتی چیزی. crawl up بچه میشه خزیدن، راه رفتن نیست ها، یه حالت خزیدن داره، مثل راه رفتن، مثلا مثل خزیدن مار یا مثلا مارمولک یا مثلا عنکبوت. این حالت راه رفتن رو راه رفتن براش استفاده میشه. crawling براش استفاده میشه. crawl up. He felt something crawl up his leg. I want to be a nurse. من میخوام پرستار بشم. I want to be a doctor. I want to be a psychologist. هر شغلی که دوست دارید داشته باشید. I want to be a YouTuber, for example. He hated lying. He hated lying. اون از دروغ گفتن متنفر بود. hate متنفر بودن. He hated lying. lying میشه دروغ گفتن. He hated lying. اون از دروغ گفتن متنفر بود. I'm very busy, so don't count on me. I am very busy. یعنی من سرم خیلی شلوغه. So بنابراین don't count on me. رو من حساب نکن. Don't count on me. رو من حساب نکن. Or count on me. رو من حساب کن. مثبت بخوای بگیم مثلا ما داریم میریم پارک میای count on me. رو من حساب کن، یعنی منم باهات میام. I'm very busy, so don't count on me. من خیلی سرم شلوغه، رو من حساب نکن. It's almost 6 o'clock. ساعت تقریباً 6، نزدیک به 6. خب اینجا هم دوباره میتونید تغییر بدید. Almost 7 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock. هر چی که بخواید میتونید. It's almost 6 o'clock. Lightning struck the tower. Lightning میشه صاعقه، رعد و برق. Lightning struck برخورد کردن، صاعقه رو میگن. The tower. tower هم میشه برج. Lightning struck the tower. صاعقه به برج برخورد کرد. I'd like to pay the check. بچه I'd مخفف I would هست. باز تکرار میکنم دوستانی که
علاقمند هستن راجع به گرامر بیشتر بدونن، رو بالا رو آی هم کلیک کنید شما اون پلیلیست گرامر رو میبینید. I'd یعنی I would like to pay the check. من میخوام این چک رو حالا پرداخت کنم. You should not trust him. نباید به اون اعتماد میکردی. him باز اونجا چی؟ اون ضمیری است که نسبت به آقایون در واقع میمثل. You should not trust him. نباید به او اعتماد بکنید. Everyone is ready. همه آماده هستند. Everyone is ready. Everyone is ready. Everyone is ready. This is a small book. این یک کتاب کوچیکه. This is a small book. این یک کتاب کوچیکه. They adopted the orphan. Adopted کسی رو به فرزندی قبول کردن. Orphan در واقع کسی که به کسی گفته میشه که پدر و مادر نداره. Orphan به بچه‌ای گفته میشه که در پرورشگاه بزرگ میشه. Adopt به فرزندی قبول کردن. They adopted the orphan. اونا اون طفل رو، اون بچه رو به فرزندی پذیرفتن. She has a tender heart. She has a tender heart. اون یه قلب لطیف داره. I can't make myself understood in French. I can't make myself understood in French. من نمیتونم زبان فرانسه رو بفهمم. Iron is hard. آهن سخت است. Iron is hard. He turned the door knob with his left hand. He turned the door knob دستگیره در with با left hand دست چپ. Do as he tells you. Do as he tells you. همونطور که به شما میگه اون کار رو انجام بدید. I have a friend who lives in Sapor. من دوستی دارم که تو ساپور زندگی میکنه. اسم این مکانه دیگه ساپور. I have a friend who lives in Sapor. من یه دوستی دارم که تو I have a friend who lives in Tehran. من یه دوستی دارم که تو تهران. I have a friend who lives in کرمانشاه. من یه دوستی دارم که تو کرمانشاه زندگی میکنه. How many students are there in your school? How many students چند تا دانش آموز تو مدرسه شما هستن؟ How many students are there in your school? I'm expecting a customer today. من منتظر یه مشتری هستم امروز. I'm expecting a customer today. من امروز منتظر یک مشتری هستم. I don't know his name. اسمشو نمیدونم. اسم اون آقاه رو جنس مذکر. I don't know his name. اسمش رو نمیدونم. You are very good artist. تو هنرمند بسیار خوبی هستی. You are a very good artist. تو یه هنرمند خیلی خوب هستی. و اینجا چی باید مثلا بگیم؟ میگم you are a very good student. شما یه دانش آموز خیلی خوب هستی. یه دانشجو خیلی خوب هستی که تا اینجا ویدیو اومدی و امیدوارم تا اینجا ویدیو که دیدی لایک رو هم زده باشین دیگه. دمت گرم. He made up his mind to be a teacher. He made up his mind. Made up his mind بچه‌ها یک اصطلاحه، یعنی تصمیم گرفتن برای یک کاری. He made up his mind, or you can say she made up her mind. توجه کنید بچه‌ها، من اینجا دوباره میگم بحث گرامری نمیخوام بکنم. he وقتی اومده هیس استفاده شده. وقتی she بیاد her استفاده میشه. she made up her mind to be a teacher. اون موقع اون او میشه یه خانوم. الان این او یک آقاه. who he made up his mind to be a teacher. تصمیمشو گرفت که معلم بشه. he made up his mind to be a teacher. When did you finish it? کی تمومش کردی؟ When did you finish it? کی تمومش کردی؟ She did not let failure discourage her. She did not let failure discourage her. اون اجازه نداد که شکست خوردن دل سردش کنه. دوباره با هم بگیم She did not let failure discourage her. Discourage her. What is the tallest building in Japan? بلندترین ساختمان ژاپن کدومه؟ What is the tallest building for example in Tehran?
بزرگترین ساختمان تهران کدومه؟ میشه برج میلاد دیگه، درسته؟ Milad Tower is the tallest building in Tehran. What is the tallest building in Japan? To tell the truth, this is how it happened. اگه راستشو بخوای اینطوری بود که این اتفاق افتاد. To tell the truth. ببینید بچه‌ها اینم وقتی که میخوای بگی راست، اگه راستشو بخوام بگم، دیدی میگی خودمون تو فارسی میگیم اگه راستشو بخوام بگم this is how it happened. اینطوری بود که این اتفاق افتاد. I will have finished the work by noon. I will have finished the work by noon. تا ظهر کارو تموم میکنم. Some runners drink water as they're running. بعضی از کسایی که دارن در واقع دونده ها آب می نوشن همونطوری که دارن می دوان. Some runners drink water as they're running. بعضی از دونده ها هنگام دویدن آب می نوشن. Is there a doctor in the house? یه دکتری الان تو خونه داریم. Is there a doctor in the house? دکتر الان تو خونه هست. I can't hear you. من نمیتوانم صدای شما رو بشنوم. I can't hear you. پشت تلفن معمولا اینو میگیم بچه‌ها. میگیم I can't hear you. Please speak a bit louder. لطفاً یه مقدار بلندتر صحبت کن. I can't hear you. My stomach hurts. معدم درد میکنه. My stomach hurts. معدم درد میکنه. I will be glad to help you anytime. I will be glad to help you anytime. من خوشحال میشم که هر وقت کمک خواستی بهت کمک کنم. They went on an expedition to the North Pole. They went on an expedition. اونا برای یه سفر حالا تفریحی خیلی جذاب expedition to the North Pole به قطب شمال رفتم. They went on an expedition. expedition بچه یک سفر ماجراجویانه رو بهش میگن. Clean the mirror. آینه رو تمیز کن. Clean the mirror. آینه رو تمیز کن. She knows your mother very well. اون مادر شما رو به خوبی میشناسه. She knows your mother very well. مامانت رو به خوبی میشناسه. I know the reason that she quit her job. I know the reason that she quit her job. میدونم چرا کارشو ترک کرد. The power plant supplies the remote district with electricity. The power plant نیروگاه برق supplies تأمین میکنه the remote district برق این منطقه دور افتاده. remote district منطقه دور افتاده with electricity. این در واقع حالا نیروی برقشو در واقع چیکار میکنه؟ تأمین میکنه. remote district میشه منطقه دور افتاده. electricity میشه برق. supply میشه تأمین کردن. power plant هم که میشه نیروگاه. We saw the monkey at the zoo. We saw the monkey at the zoo. ما میمون رو توی باغ وحش دیدیم. Do me a favor by switching off that radio. Do me a favor. میشه یه لطفی به من کن. یه حالی به من بده. By switching off that radio. با خاموش کردن اون رادیو. Do me a favor یعنی یه حالی به من بده. یعنی یه کمکی به من کن. یه لطفی به من کن. I do not read books. من کتاب نمیخونم. متاسفانه امیدوارم شما اینجوری نباشید. I do not read books. That can't be true. این نمیتونه درست باشه. نمیتونه حقیقت باشه. That can't be true. نمیتونه درست باشه. He can play baseball. اون میتونه بیسبال بازی کنه. Who planted the tree? چه کسی درخت رو کاشته؟ Who planted the tree? کی درخت رو اینجا کاشته؟ Is breakfast ready? صبحونه آماده است. Is breakfast ready? صبحونه آماده است.
They deal in shoes and clothes at that store. They deal in shoes and clothes at that store. اونا تو اون فروشگاه کفش و لباس میفروشن. They deal in shoes and clothes at that store. That's news to me. اون یه خبره در واقع برای من. حالا در واقع یه جوری میتونیم بگیم یه خبر خوبه. That's news to me. اون برای من این خبره. The opposite sides of a rectangle are parallel. The opposite sides اضلاع مقابل یه مستطیل با هم موازی هستند. The opposite sides of ببین rectangle بچه ها میشه مستطیل، parallel میشه موازی، opposite side میشه ضلعای مقابل. He deserves a promotion. او مستحق ارتقاست. He deserves a promotion. او مستحق یک ارتقاست. My father bought me a camera for my birthday. پدرم یه دوربین برای تولدم خرید. My father bought me a camera for my birthday. The boy got in through the window. The boy got in through the window. پسر از پنجره وارد شد. She married a musician. She married a musician. او با یه نوازنده ازدواج کرد. با یه موزیسین ازدواج کرد. Scientists regard the discovery as important. Scientists regard the discovery as important. دانشمندان این کشف رو مهم میدونن. اینو تو اخبار خیلی میشنوید. I remember seeing her. یادم میاد که اونو دیدمش. I remember seeing her. Do you have any apples? سیب دارید؟ Do you have any apples? آیا سیب هم دارید؟ She called up her mother on the phone. She called up her mother on the phone. اون تلفنی به مادرش زنگ زد. In case of fire, dial 119. البته 119 که تو ایران باید 115 باشه، خارج از ایران میشه 911 یا اینجا که ما هستیم میشه 3-0. هر جایی یه طور دیگه، درسته؟ In case of fire, dial 115 for example. نه دیگه تو ایران 125 بوده. گفتم 115. 125 میشه آتش نشانی. اشتباهی زنگ نزنید. In case of fire, dial 125. Sorry. My driving instructor says I should be more patient. My driving instructor says I should be more patient. مربی رانندگی من میگه که باید صبورتر باشم. Instructor میشه مربی. Patient میشه صبور. Have you read this book yet? Have you read this book yet? تا حالا این کتاب خوندی؟ Crime doesn't pay. جرم و جنایت انجام دادنش هزینه ای نداره و اون چیزی که و اون نتیجه هم که شما میخواد شما رو نمیرسونه. Crime doesn't pay یعنی جرم و جنایت شما رو به اون نتیجه مد نظرتون نمیرسونه. I remember everybody. همه رو من به یاد دارم. I remember everybody. yاد همه افتادم. Don't worry about me. نگران من نباش. Don't worry about me. Are you ready to hear the bad news? Are you ready to hear the bad news? آیا آماده شنیدن خبر بد هستین؟ What's the good news? خبر خوب چیه؟ What's the good news? خبر خوب چیه؟ Give me something to write on. Give me something to write on. یه چیزی به من بده تا من روش بنویسم. He lacks experience. He lacks experience. او بی تجربه است. His brother is more patient.
than he is prepare their breakfast. His brother is more patient. داره میگه اون برادرش خیلی صبورتره از اونی که داره صبحونه. یعنی انگار دو تا برادرن، یکیشون داره صبحونه آماده میکنه، بعد داره میگه اون برادری که داره نگاه میکنه همینجوری از اون یکی خیلی صبورتره، اونی که داره صبحونه رو درست میکنه. His brother is more patient than he is prepare their breakfast. Could have a screwdriver. Could I have a screwdriver. Screwdriver بچه‌ها میشه چی؟ میشه پیشگوشی. بچه‌ها امیدوارم که تا اینجا ویدیو از دیدن ویدیو لذت بردید. 100 تا کلمه رو تا این 100 تا جمله رو تا اینجا با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. اگر اینطور بوده لطفاً همین الان لایک و به افتخار خودت بزن. May I draw the curtains. May I draw the curtains. میتونم پرده ها رو بکشم، یعنی به معنی که در واقع ببندمشون. That country has a mild climate. That country has a mild climate. داره میگه اون کشوری آب و هوای معتدل داره. My wife died of cancer. همسرم بر اثر سرطان فوت کرد. My wife died of cancer. Hold the door. درب رو نگه دار. Hold the door. درب رو نگه دار. Smile at the camera please. Smile at the camera please. لطفاً به دوربین لبخند بزن که حالا خیلی استفاده میشه دیگه، درسته؟ Smile at the camera please. He disappeared into the crowd. He disappeared into the crowd. اون در میان جمعیت ناپدید شد. We were in the same class then. We were in the same class then. اون موقع با هم دیگه هم کلاس بودیم. A student wants to see you. یه دانش آموز میخواد شما رو ببینه. A student wants to see you. The plane flew above the clouds. داره میگه هواپیما از بالای ابرها پرواز میکرد. بچه‌ها ببینید، من باز عرض میکنم نمیخوام اینجا راجع به بحث‌های حالا گرامر صحبت کنم. فلو در واقع گذشته فلای هست، درسته؟ فلو گذشته فلای هست. The plane flew above the clouds. هواپیما بالای ابرها پرواز میکرد. What do I have? من چی دارم؟ What do I have? من چی دارم؟ Japan is an industrial country. Japan is an industrial country. ژاپن یک کشور صنعتیه. We get to school by bus. We go to school by bus. ما به اتوبوس به مدرسه میریم. We go to school by bus. با اتوبوس به مدرسه میریم. Nobody can stop me. Nobody can stop me. هیچکی نمیتونه جلوی منو بگیره. هیچکی نمیتونه منو متوقف کنه. هیچ کس نمیتونه شما عزیزان متوقف کنه از زبان یاد گرفتن. This apple is very red. This apple is very red. این سیب خیلی قرمزه. I will forgive him out of keen alteration for you. I will forgive him. من اونو میبخشمش. Out of keen به خاطر مهربانی. Alteration for you به خاطر مهربانی های تو میبخشمش. Out of keen alteration. Alteration for you. Come on, get up. یا بلند شو. Come on, get up. یا بلند شو. Spell your name. Spell your name. اسم تو برای من هجی کن یا کلمه کلمه برای حرف به حرف برای من بگو. Feeling the house shake, I ran outside. Feeling the house shake, I ran outside. همین که احساس کردم خونه داره میلرزه از خونه پریدم بیرون. Feeling the house shake, I ran outside. It was in
1950 that he was born. It was. ببینید بچه اعدادی که اینجوری هستش رو به چه شکل در واقع تلفظ میکنیم. مثلا میگیم 1950 نمیگیم 1950. خب اینجوری گفته نمیشه. میگیم 1950. چه سالی متولد شدی؟ 1983 1980 1985. اینجوری در واقع ما میگیم اعداد رو. It was in 1950 that he was born. سال 1950 بود که به دنیا اومد. The history class starts at 9. کلاس تاریخ ساعت 9 شروع میشه. A ball flew in through the window. یه توپ از پنجره در واقع پرید تو ویلا داخل شد. A ball flew in through the window. Through the window. I have a picture of an airport. I have a picture of an airport. من یه عکس از فرودگاه دارم. I haven't slept well recently. I haven't slept well recently. اخیراً خوب نخوابیدم. Water reflects light. Water reflects light. آب نور رو منعکس میکنه. light میشه نور، water میشه آب، reflect میشه منعکس کرد. Stop bothering me. Stop bothering me. اذیتم نکن. It was so cold that he was shivering. میگه اونقدر سرد بود که میلرزید. shiver لرزیدن. It was so cold. It was so cold that he was shivering. I am unfamiliar with the customs of this country. I am unfamiliar with. من آشنا نیستم با the customs با آداب و رسوم of this country. Customs of a country میشه آداب و رسوم یک کشوری. This isn't what I ordered. This isn't what I ordered. این چیزی نیست که من سفارش دادم. Can he speak English? میتونه انگلیسی صحبت کنه. Can he speak English? آیا میتونه انگلیسی صحبت کنه؟ Fasten your seat belt. کمربند ایمنی خودتون رو ببندید. اینو خیلی جا مثلا تو هواپیما ماشین جای مختلف می‌بینید. Fasten your seat belt. She is all skin and bone. She is all skin and bone. یعنی اون کلاً یه پام پوست و استخوان خودمون که میگیم دیگه، یعنی خیلی لاغره. Don't put anything on the top of the box. Don't put anything. چیزی رو بالای جعبه نگذار. Don't put anything on the top of the box. He's got lung cancer. He's got lung cancer. اون سرطان ریه داره. بچه is اینجا he has ها. He has got lung cancer. باز عرض میکنم he's که وقتی نوشته میشه هم he is میتونه باشه هم he has میتونه باشه. منتها با توجه به این که بعدش حالت سوم شخص اومده، فعلی که داریم he has اینجا میشه he has got lung cancer. باز عرض میکنم نمیخوام وارد گرامر بشم، علاقه‌مندان لطفاً اون پلیلیست رو دارن ببینن. An error was made. An error was made. یه خطایی رخ داده. What would you like to do? دوست داری چه کار کنی؟ What would you like to do? دوست داری چه کار کنی؟ We will be together forever. We will be together forever. ما برای همیشه با هم خواهیم بود. He became a nice young man. او یه مرد جوان خیلی خوب شده بود. انگار مثلا بچه بوده الان بزرگ شده تبدیل شده به این مرد جوان خیلی خوب. He became a nice young man. She stopped singing
the song. She stopped singing the song. اون خوندن آهنگو متوقف کرد. I have a hangover. I have a hangover. اون حالت خماری یا مثلا کسی که حالا مشروبات الکلی میخورن بعدش یا کسی که مواد استفاده میکنن بعدش یه حالتی دارن به اون حالت اصطلاحاً گفته میشه hangover. یه حالت خماری. I have a hangover. من یه خماری دارم. No one knows his address. هیچ کس آدرسشو نمیدونه. No one knows his address. But Tom, it's obvious that she doesn't care about us. But Tom, it's obvious that she doesn't care about us. داری صحبت میکنه بعد تام رو مخاطب قرار میده. میگه اما تام it is obvious. It's obvious. این خیلی واضحه. اینجا it's بچه میشه it is. It's obvious. خیلی واضحه that she doesn't care about us که اون اصلا اهمیتی به ما نمیده. I don't feel like studying at all tonight. I don't feel like studying at all tonight. بچه این جمله خیلی جمله جذابیه. I don't feel like هر چیزی بعدش. I don't feel like running today. I don't feel like studying today. I don't feel like watching TV. I don't feel like, for example, playing basketball. I don't feel like playing soccer, playing football. همه چی میتونی یختی میخوای بگی که حالشو ندارم، حوصلش نیست، از I don't feel like استفاده میکنیم. I don't feel like studying at all tonight. I love watching soccer games. من عاشق تماشای فوتبال هستم. I love watching soccer games. I'll stay if it rains. I'll میشه I will stay if it rains. اگه بارون بباره من میمونم. We want a house of our own. ما یه خونه برای خودمون میخوایم. We want a house of our own. ما یه خونه برای خودمون میخوایم. The meeting began at 5 in the afternoon. جلسه ساعت 5 بعد از ظهر آغاز شد. The meeting began. بچه ببینید began دوباره گذشته begin هست. خب begin میشه شروع شد. began میشه گذشتهش. بعد حتما شما پلیلیست گرامر رو ببینید دوستان عزیزم. At 5 in the afternoon. جلسه ساعت 5 بعد از ظهر آغاز شد. Can you give me your cell number? میشه شما موبایلت رو بهم بدی؟ Can you give me your cell number? Can you give me your cell number? The little boy is used to talking with grown-ups. پسر کوچولو به حرف زدن با بزرگترها عادت کرده. The little boy پسر کوچولو is used to عادت کرده to talking صحبت کردن with grown-ups بزرگترها. grown-up میشه بزرگتر. They are willing to help us out. They are willing اونا حاضرند به ما کمک کنند. They are willing to help us out. بچه خواهش میکنم توصیه که ابتدای این ویدیو من کردم به شما برای اینکه کلمات مختلف بسازید رو مد نظر داشته باشین. مثلا میتونید بگید I am willing to help you out. I am یعنی من هستم. I am willing to. They are willing to. She is willing to. He is willing to. You are willing to help us out. For example. Please come in. لطفاً بفرمایید داخل. Have you found any good solution? یه راه حل خوبی پیدا کرد. تونستی پیدا کنی یا نه؟ Have you found any good solution? تونستی راه حل خوب پیدا کنی؟ That's a doll. این یک عروسک است. That's a car. That's a piano. That's a screen. That's a mouse. ببینید این ساختار میتونه استفاده بشه. He makes his living by singing. اینا بچه خیلی جمله جذابی. He makes his living. I make my living. You make your living. She makes her living. They make their living. ببینید این میتونه یعنی اگه اون گرامر رو بدونی شما اینجا میتونی با این خیلی کار انجام بدی. اون زندگیشو از طریق آواز خوندن میگذرونه. He makes his living یعنی از چه طریق زندگیشو داره میخواد یکی بخواد بگذرونه اینجوری از این ساختار استفاده میکنی. Do you feel any better today? امروز احساس بهتری داری؟ Do you feel any better today? امروز حالت بهتره؟ How do you pronounce this word?
معمولا از کلمه از در واقع میتونید از جملات بپرسید، از اساتیدی که انگلیسی دارن مثلا میپرسید آقا این کلمه رو چجوری تلفظ می‌کنی. How do you pronounce this word? I'm married. من ازدواج کردم. I am married. من ازدواج کردم. He lives apart from his parents. He lives apart. اون جدا زندگی میکنه. From as his parents. پدر مادرش. اون از پدر مادرش جدا زندگی میکنه. You have a bright future. تو آینده روشنی در پیشت هست. You have a. شما دوستان عزیز من هم have a bright future. یه آینده نزدیک برای زبان انگلیسیتون در پیش روتون هست. چون با ما همراه هستید. Which comes first, your career or your family? بچه اینم یکی از اون بحثای جذابه که اینجا خیلی شما میبینید. Which comes first? کدوم برای تو مهمتره؟ کدوم برای تو اولویت داره؟ Your career, شغلت or your family یا خانوادت. Her car broke down on the way. ماشینش تو راه خراب شد. Her car broke down on the way. ماشینش تو راه خراب شد. He is good at singing. اون تو آواز خوندن خیلی خوبه. He is good at singing. او در آواز خوندن خوب است. The door will lock automatically when you got out. When you go out. The door will lock automatically when you go out. وقتی بیرون بری در به صورت خود به خودش بسته میشه. You should have come earlier. باید زودتر می اومدی. You should have come earlier. باید زودتر می اومدی. My father something goes abroad. My father ببخشید بچه something نه sometimes. My father sometimes goes abroad. پدرم یک وقتایی به خارج از کشور میره. You can always count on me. ببینید بچه این count on میرن قبلا داشته میگه. درسته شما همیشه میتونی رو من حساب کنی. You can always count on me. The pond is 3 meters deep. The pond در واقع میشه حوض is 3 meters deep. عمق این حوض 3 متره. بچه حالا به جای پاوند شما میتونید مثلا بگید استخر چی میشه؟ میشه swimming pool. The swimming pool is 3 meters deep. عمق این بخش 3 متره. My father has visited London many times. پدرم بارها به لندن رفته است. حالا باز اینجا میخوام بگم به شما مثلا I have visited کرمانشاه many times. I have visited مشهد many times. من بارها مشهد رو دیدم. من بارها به مشهد سفر کردم. این اینجوری میتونید بگید. حتما بچه اون پلیلیست گرامی رو برید ببینید لطفا. My father has visited London many times. English is a language spoken all over the world. انگلیسی زبانی که در تمام دنیا صحبت میشه. این تقریبا این حرف درسته بچه‌ها. English is a language یک زبانی است spoken صحبت میشه all over the world در همه دنیا. It has been raining since Tuesday. از سه‌شنبه داره بارون میاد. It has been raining since Tuesday. I treated her as my own daughter. با اون مثل دختر خودم رفتار کردم. I treated her باش رفتار کردم as my own daughter مثل دختر خودم. I have an interest in cello and piano. cello بچه در واقع این خونده میشه cello همون ویولنسل خودمون میشه دیگه در واقع یک سازه. من به پیانو و ویولنسل علاقه دارم. I have an interest in cello and piano. Roast chicken is one of my favorite dishes. Roast chicken is one of my favorite dishes. مرغ سوخاری از غذای مورد علاقه منه. توجه میکنید بچه‌ها به این دیش بچه‌ها اینجا معنای اگه خودش تناول میشه ظرف. تو وقتی این شکلی میاد استفاده میشه غذای مورد علاقه. قرمه سبزی is one of my favorite dishes. قرمه سبزی یکی از غذاهای مورد علاقه منه. آش رشته is one of my فسنجون is one of my favorite dishes. یکی از غذاهای مورد علاقه منه. Here's my receipt. این رسید منه. رسیدی که در واقع شما فروشگاه به شما میدن. Here is میشه my receipt. این رسید منه.
We stood on the top of the mountain. ما بالای کوه ایستادیم. We stood on the top of the mountain. He is cranky. Cranky بچه خیلی کلمه جذابیه. میشه بد اخلاق. بد اخلاقی که قورم میزنه باهاش دیگه ها. He's cranky. خیلی بد اخلاقه. I feel relieved. من احساس آرامش میکنم. این احساس راحتی و خلاص شدن میکنم. انگار مثلا امتحانات پایان ترم رو دادی میگه I feel relieved. خیلیش راحت شدم. یه همچین چیزی. Our plane was flying over the Pacific Ocean. Our plane was flying. هواپیمای ما پرواز میکرد بالای the Pacific Ocean. اقیانوس آرام. شما اگه بخواید به استرالیا تشریف بیارید باید از بالای Pacific Ocean در واقع پرواز کنید که بسیارم جذابه. Could you repeat that? میتونی دوباره اون رو تکرار کنی؟ Could you repeat that? میتونی دوباره تکرارش کنی؟ My son thinks women are stronger than men. پسرم فکر میکنه که زنها از مردا قوی تر هستن. My son thinks women are stronger than men. We hope you will enjoy the show. میگه امیدواریم که از نمایش لذت ببرید. We hope you will enjoy the show. The patient got better little by little. اون بیمار کم کم حالش بهتر شد. The patient got better little by little. کم کم حالش بهتر شد. It's small world. دنیای کوچیکیه. It's a small world. دنیای کوچیکیه. His English. او انگلیسی. حالا این انگلیسی که بچه این داره میگیم در واقع کسی که اهل کشور انگلستانه. I like her sister very much. من خواهرشو خیلی دوست دارم. I like her sister very much. خواهرشو خیلی دوست دارم. He failed after all. After all اون بالاخره شکست خورد. He failed after all. بالاخره شکست خورد. Flour is made from wheat. آرد از گندم تهیه میشه. فلور بچه میشه آرد. wheat میشه گندم. ببینید رفقا دوباره این یه ساختار دیگه. مثلا میتونی بگی bed is made from wood. مثلا تخت از چوب درست شده. This glass is made from this screen is made of plastic for example. این اسکرین که الان روبروی منه از پلاستیک درست شده. این is made from یه چیزی از یه چیز دیگه ساخته شده. این میشه is made from. You don't know how worried I am. نمیدونی چقدر نگرانم. You don't know how worried I am. نمیدونی چقدر نگرانم. It is difficult to speak 3 languages. It is difficult. خیلی سخته که بتونی به 3 زبان صحبت بکنی. He got the ball. او توپو گرفت. He got the ball. اون توپو گرفت. Take a bus. یه اتوبوس سوار شده بخوای مثلا به اینجا برسی. Take a bus. سوار اتوبوس شو. Wash your hands before eating. این همین چیزی که من در واقع به بچه‌هام میگم دیگه. به بچه‌هام میگیم دیگه. Wash your hands before eating. میگه قبل غذا خوردن دستت باید بشوری. Wash your hands before eating. Quality is more important than quantity. Quality بچه میشه کیفیت. Quantity میشه کمیت. کیفیت از کمیت مهمتر است. Quality is more important than quantity. I'm crazy about football. من دیوونه فوتبال. ببین بچه دوباره اینم یه ساختاری. I'm crazy about video game. I'm crazy about learning English. I'm crazy about making YouTube videos. I'm crazy about my fans. I'm crazy about you guys. من دیوونه شما هستم که واقعا تا این لحظه وقت میذاری برای یادگیری خودت. دمت گرم. لاکو به افتخار خودت بزن. I got nasty sting from a wasp. I got a nasty sting from a wasp. میگه یه زنبوره. I got a nasty sting. nasty بچه یه چیز خیلی بدجور و خیلی عجیب و غریب و خیلی ناجور رو میگن دیگه. میگه یه نیش خیلی بد خوردم از یه زنبوره. من خیلی به طرز خیلی بدجور رو در واقع نیش زد. I got a nasty sting from a wasp. The day after tomorrow is Tom's birthday. The day after tomorrow بچه میشه پس فردا. The day after tomorrow میشه پس فردا. Is Tom's birthday میشه تولد تامه.
My brother gave me a cute doll. برادرم یه عروسک زیبا به من هدیه داد. My brother gave me a cute doll. برادرم یه عروسک زیبا به من هدیه داد. I have a runny nose. بچه اینم خیلی جذابه. من آبریزش بینی دارم. آبریزش بینی بخوام بگی دارم چجوری میگی؟ I have a runny nose. I have a runny nose. من آبریزش بینی دارم. The storm has gradually abated. The storm has gradually abated. داره میگه طوفان به تدریج فروکش کرد. The storm has gradually abated. طوفان به تدریج فروکش کرد. دوستان عزیزم، امیدوارم که تا اینجا ویدیو از دیدن ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم که این کانال جملات رو تمرین کرده باشید. یادتون باشه که شما مجبور نیستید که تمام 200 جمله رو امروز تو یک جا یاد بگیرید. شما حالا فرصت دارید که در طول هفته روی این جملاتی که ما خدمتتون آموزش داریم میدیم کار کنید. ضمن که توجه داشته باشین هر 200 تا که میشه این شماره اندازی که ما اینجا داریم هم در واقع 0 میشه دیگه. ما اینو به قطعات 200 تایی تقسیم کردیم به این امید که شما بتونید به راحتی تمرین بکنید و کارتون رو ببرید جلو. خیلی خوب بچه‌ها، بریم بقیه جملات رو با هم دیگه داشته باشیم تو این ویدیو رو. در واقع ادامه این ویدیو رو با هم ببینیم چطور میشه. She looked more beautiful than ever. She looked more beautiful than ever. او زیباتر از همیشه به نظر می رسید. خب بچه‌ها، باز من نمیخوام تکرار کنم. اول این ویدیو من توضیح دادم که چطوری باید استفاده کنید، ولی به جای she اینجا شما میتونید you بذارید. You looked more beautiful than ever. مثلا شما به همسرتون میتونید بگید که you looked more beautiful. امروز خیلی از همیشه خوشگل‌تری. خیلی خوشگل‌تر به نظر می رسی. You looked more beautiful than ever. میتونید اینجوری تغییرش بدید جمله رو. He was the only witness of the accident. He was the only witness of the accident. او تنها شاهد تصادف یا حادثه بود. You seem well, don't you? تو خیلی خوب شرح میکنی، مگه نه؟ ببینید بچه‌ها، باز من اینجا عرض میکنم، نمیخوام وارد گرامر بشم، ولی این don't you که انتهاش میذاریم یه جایی دیدید تو فارسی هم خودمون میگیم مگه نه، که بعد مثلا میخوایم تایید بگیریم یه صحبتی راجع به یه نفر میکنیم و بعدا مثلا میگیم مگه نه، برای اینکه میخوایم یه تایید اضافه بگیریم راجع به اون صحبتی میکنیم. این همون حالت هست. You swim well, don't you? مگه نه؟ خیلی خوب شده میکنی، مگه نه؟ When did you open your new store? When did you open your new store? فروشگاه جدید خودتو کی افتتاح کردی؟ I thought that Tom was kind. I thought گذشته think هست. خواهش میکنم به گرامر مراجعه کنید بدونید چرا اینطوری نوشته میشه و چرا اینطور هست. That Tom was kind. فکر میکردم که Tom مهربونه. I thought that Tom was kind. She's very beautiful. او خیلی خوشگله، خیلی زیباست. she هم که دیگه میدونید دیگه ضمیری که برای خانم استفاده میشه. Here is the book you are looking for. Here is the book you are looking for. این کتابی که شما دنبالش دارید میگردید. ببینید بعد رفقا، من نمیخوام هی دوباره تکرار. Here is the movie that you are looking for. Here is the, for example, leather you're looking. Here's the key you're looking for. Here's the key. کلیداشو گم کرده، میگه here's the key you're looking for. این کلیدی که دنبالش میگردی اینجاست. اینطوری میشه. looking for به دنبال گشتن چیزی، سرچ کردن، جستجو کردن میشه. He is a member of the committee. He is a member of the committee. اون یکی از اعضای کمیته یا اون هیئت برگزار کننده یا هر چیزی که ما اسمش میذاریم کمیته است. Why can't you come? Why can't you come? چرا نمیتونی بیای؟ دعوتش کردی مهمونی، میگه من نمیتونم بیام. بعد ازش سوال میکنه Why can't you come? چرا نمیتونی بیای؟ Look at those black clouds. به اون ابرهای سیاه نگاه کن. Look at those black clouds. به اون ابرهای سیاه نگاه کن. I haven't eaten breakfast yet. I haven't eaten breakfast yet. دوباره من راجع به گرامر نمیخوام صحبت کنم. حتما پلیلیست گرامر رو ببینید. هنوز صبحونه نخوردم. The nail went through the wall. The nail میشه میخ. Went through the wall. از دیوار عبور کرد.
sounds this song sad. It sounds, for example, this song sad. به نظر میسه که این آهنگ غمگین باشه. Compare your translation with the one on the blackboard. Compare, مقایسه کن, your translation, ترجمه خودتو, with the one on the blackboard, با اونی که روی تخت سیاهه. Tom called me yesterday at 9 in the morning. Tom called me. Tom بیروز به من زنگ زد. Yesterday, دیروز. که at 9, ساعت 9 in the morning. ببینید رفقای عزیزم، چرا من به شما میگم ساختار یاد بگیرید؟ ببین الان شما تو این ساختار رو وقتی یاد بگیری میفهمی که برای ساعت ما از ات استفاده میکنیم، نه از کلمات. ببین آقا حروف اضافی که از اون جایی هست که شما رفقای عزیز مشکل دارید. خب آقا من میخوام بگم ساعت 9 چی باید بگم؟ at 9 on 9 چی میگی؟ at استفاده میشه. و بعد وقتی راجع به یک بازی زمانی خاص مثلا صبح یا عصر یا ظهر یا بعد از ظهر صحبت میکنی این استفاده میشه. ببین اما وقتی که من ساختار رو یاد میگیرم تمرین میکنم به صورت کاملا طبیعی بدون که فکر بخوام بکنم. یعنی شما فارسی وقتی صحبت میکنید فکر نمیکنید، جمله سازی نمیکنید تو ذهنتون، درسته؟ که آقا الان حرف اضافه چی باید استفاده کنم. اینم میخواد شما رو به همون مرحله برسونه وقتی این ساختارها رو شما تمرین کنید. Tom called me yesterday at 9 in the morning. دیروز ساعت 9 صبح با من تماس گرفت. There is no place like home. There is no place. هیچ جا مثل خونه آدم نمیشه. There is no place like home. Those are my books. Those are my books. اینا کتابای من هستن. He's an excellent brain surgeon. He's پروفسور سمیر رو میتونیم بگیم دیگه ها. افتخار همه ما ایرانی ها. He's an excellent brain surgeon. او یه جراح مغز و اعصاب عالیه. He's an excellent عالی فوق‌العاده brain surgeon میشه جراح، brain میشه مغز. They laughed at his mistake. They laugh میشه خندیدن. at his mistake به اشتباهات اون خندیدن. اون his بچه چی میشه؟ اون آقایی اشتباهی کرده، یه دانشجو مثلا پسری فرض کنید رفته پای تخت اشتباه کرده، بعد دانشجو بهش خندیدن، میگیم they laughed at his mistake. اونا به اون اشتباهاتش یا به اون سوتیایی که داده بود خندیدن. My father is in his room. ببینید بچه ها، my father is in his room. پدرم تو اتاقشه. My watch is accurate. ساعت من دقیق. My watch is accurate. He used to be a gentleman. He used to be a gentleman. قبلا خیلی آقامنشانه رفتار میکرد. used to be بچه ها ساختاری هستش که یه نفر قبلا یه طور بوده ولی الان دیگه نیست. یه کاری قبلا انجام میداده اما الان دیگه انجام نمیده. خب used to به اضافه حالا یه فعلی. used to be. I used to smoke but not anymore. I used to smoke یعنی قبلا سیگار میکشیدم الان دیگه نمیکشم. He used to be a gentleman. قبلا خیلی آقا و آقامنشانه رفتار میکرد. That's a great idea. ایده خیلی خوبیه. That's a great idea. ایده خیلی خوبیه. Is he sleeping? Is he sleeping? خوابه. آیا اون خوابه الان؟ He adapted himself to his new life. He adapted himself to his new life. اون خودش رو با زندگی جدید وفق داده. adapt وفق دادن بچه ها. TV plays an important part in everyday life. TV plays an important part in everyday life. تلویزیون نقش مهمی در زندگی روزمره داره. Everyday life بچه ها میشه زندگی روزمره. important که میشه مهم. TV و plays هم که مشخصه دیگه. He laughed. اون خندید. He laughed. اون خندید. بچه صدای ف میده. GH که اینجا داریم صدای laughed. خندید. laugh خندیدن. I almost caught the fish.
I almost caught. بچه گذشته catch هست. باز حتما رفقا باید برن گرامر رو نگاه کنن. almost caught the fish. caught the fish. I almost caught the fish. caught میشه گرفتن. من تقریبا اون ماهیه رو گرفته بودم اما از دستش فرار کرده دیگه. I'm not busy today. امروز سرم شلوغ نیست. I'm not busy today. امروز سرم شلوغ نیست. I don't know if he is a doctor. نمیدونم دکتر هست یا نه. I don't know if he's a doctor. نمیدونم دکتره یا نه. A good businessman knows how to make money. A good businessman میشه تاجر، کسی که کار بیزینس انجام میده ها. knows میدونه how to make money، میدونه چگونه پول در بیاره، میدونه چجوری پول در بیاره. The party was fun. مهمونی خیلی سرگرم کننده بود، خیلی خوش گذشت. The party was fun. مهمونی خیلی خوش گذشت. You should have come to the party. You should have come to the party. باید تو هم می اومدی به اون مهمونی. You should have come to the party. تو هم باید می اومدی به اون مهمونی. The party was fun. مهمونی سرگرم کننده بود که گفتم خدمتتون. He lives in luxury. He lives in luxury. اون خیلی توی وضعیت لوکس و لاکچری، به قول خودمون لاکچری خودمونم تو فارسی داریم دیگه ها. خیلی زندگی لاکچری و انگار مرفه بی‌دردی همچین جوری داره. He lives in luxury. He lives in luxury. Luxury. She is 8 months pregnant. اون 8 ماهه بارداره. pregnant میشه باردار، حامله. 8 months هم داره میگه که 8 ماهه، یعنی بچهش 8 ماهشه. She is 8 months pregnant. Wherever you go, I will follow you. Wherever you go, هر جا که بری I will follow you. من دنبالت میام. هر جا بری من دنبالت میام. Wherever you go, I will follow you. I worked all night. I worked all night. من تمام شب کار کردم. I feel like eating out tonight. ببینید بچه‌ها این feel like رو من قبلا هم خدمتتون توضیح دادم. I feel like something. I feel like eating out tonight. Eating out یعنی بیرون غذا خوردن، رستوران رفتن. I feel like یعنی حال میکنم امشب بیرون غذا بخورم. اگه خیلی خودمونیشو بخوام بگم مثلا میگیم امشب حال میده بریم بیرون غذا بخوریم، امشب رومود اینم که بیرون غذا بخورم ها. اینجوری ترجمهش کنیم خیلی قشنگ‌تره. I feel like eating out tonight. امشب دلم میخواد بیرون غذا بخورم. Is she a doctor? اون یه پزشکه. Is she a doctor? آیا اون یه پزشکه؟ My business is picking up again. ببینید بچه اینم از اون جملات خیلی جذابه. picking up again. pick up کردن. ببینید بچه اگه این کلمه به کلمه بخواین ترجمه بکنید pick up یعنی بلند کردن ها. بلند کردن این یه چیزی، اما وقتی تو این جمله در واقع میای معنیش میکنی معناش کاملا متفاوته. My business is picking up again. داره میگه بیزینس من، کسب و کار من دوباره در حال رشد کردن و افزایش پیدا کردنه ها. داره رشد میکنه، داره بهتر میشه. is picking up again. خیلی جذابه بچه اصطلاحش. My skill is picking up again. My salary is picking up again. ببینی اینو میتونی جورای مختلف استفاده کنی. My salary میشه حقوق. Let's study English. بیا با هم دیگه انگلیسی بخونیم. این کاری که الان من و شما داریم انجام میدیم، درسته؟ Let's study English. I don't want to risk losing it. من نمیخوام ریسک از دست دادنشو داشته باشم. I don't want to risk losing it. نمیخوام ریسک از دست دادنشو داشته باشم. What is the name of this river? What is the name of this river? اسم این رودخونه چیه؟ He came home very late. خیلی دیر اومد خونه. he هم که میشه او دیگه، اون آقاه. He came home very late. We spent the day in the open air. We spent the day in the open air. روزو تو هوای آزاد گذروندیم، یعنی بیرون رفتن انگار. تو خونه نبودن، یه پارکی، جنگلی، رودخونه جایی رفتن. We spent. بچه ببینید spent دوباره گذشته spend میشه. چرا اینجوری نوشته میشه؟ باید گرامرش رو ببینید. We spent گذروندن، the day روزو گذروندیم، in the
open air. ببینید دوباره کلمات اضافه چجوری استفاده شده. in the open air. بچه این ساختارا رو باید حفظ کنید. این ساختارا چجوری حفظ میشه؟ ببینید رفقای عزیزم، ما جملات رو جوری در واقع طراحی کردیم که این ساختارها تو جملات مختلف هی تکرار میشه و شما بعد از یک مدت بدون که فکر بکنید این ساختار رو استفاده میکنید. We spend the day in the open air. روزا رو تو هوای آزاد گذروندیم. Many countries have abolished capital punishment. ببینید داره میگه many countries have abolish یعنی لغو کردن. capital punishment یعنی مجازات. capital punishment رو هم دیگه میشه مجازات اعدام. توجه کردین capital خودش این معنای جدایی داره، punishment این معنای جدایی داره. وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیره میشه مجازات اعدام. خیلی از کشورها مجازات اعدامو لغو کردن. This is your book. این کتاب شماست. This is your book. این کتاب شماست. Rat ran across the road. موش از کنار جاده دوید. حالا به جای rat شما یه کلمه دیگه میتونید بذارید. هر حیوان دیگه رو شما میتونید. Rabbit ran across the road. Chicken ran across the road. هرچی. Tiger ran across the road. هرچی که دلتون میخواد میتونید بزنید. run هم گذشته run هست. run دویدن. run هم در واقع گذشتهش میشه دویدن. موش از کنار جاده دوید. Where is the bank? بانک کجاست؟ Where is the bank? He decided to specialize. اون تصمیم گرفت to specialize که متخصص بشه این چی؟ In physics at college. دوستان عزیزم کلمه physics این اسش مال خودشه، جمع نیست. کسی اشتباهی احساس نکنه که فیزیک مثلا فیزیکس میشه فیزیکانه. فیزیکس که وقتی می‌نویسیم یعنی رشته فیزیک. اون تصمیم گرفت که در رشته فیزیک تو کالج تخصص پیدا کنه. باز خواهشم اینه که به کلمه این دقت کنید. specialize تخصص پیدا کردن in physics, in medicine, in chemistry, in math. هر چیزی که در واقع شما میخواید اینجا میتونید استفاده بکنید. I had never seen such a beautiful girl before. I had never seen. با رفیقت داری صحبت میکنی میگی دختری به این خوشگلی تا حالا ندیده بودم. I had never seen such a beautiful girl before. حتی شاید هم مثلا خانم‌ها با هم دیگه جمع شده باشن میتونن میگن I had never seen such a beautiful guy before. Such a beautiful boy before. ها boy معمولا البته گفته نمیشه. معمولا خانم‌ها وقتی که با هم صحبت میخوان بکنن راجع به یه آقایی میگن guy. درسته؟ چون boy معمولا به پسر بچه میگن. اما حالا به خانم‌ها یا دخترایی که حالا یه مقدار بالاتر باشن هم همین girl گفته میشه. I had never seen such a beautiful girl before. دختری به این خوشگلی تا حالا ندیده بودم. They went to Chicago by car. They went اونها رفتن to Chicago به شیکاگو. کلمه اضافه رو دقت کنید. by car به وسیله کار. They went to Chicago by train. They went to Chicago by plane. ببینید اینا رو میتونید باش بازی کنید دیگه. He dozed off in history class. He dozed off. doze off بچه ها در واقع میشه چی؟ میشه در واقع چرت زدن. البته باز عرض میکنم این گذشته هست. خب دیزی always in days. خب یه حالتی در واقع بین خواب و بیدار رو بهش میگن که این نفر نه بیداره نه خوابه، تو اون وسطه. ها چرت میزنه ولی مثلا چه میدونم اینجوری نیست که سرش بیفته یا صدای خور و پفش بلند شه. نه، واقعا مثلا چشاشو بسته. یه جایی بین خواب و بیداری. به این حالت میگن دیزی بودن. گذشتهش میشه dozed off. خب این خیلی کلمه جذابی. He dozed off in history class. تو کلاس تاریخ چرت میزد. He dozed off in history class. تو کلاس تاریخ چرت میزد. They concluded that he had told a lie. They concluded اونا به این نتیجه رسیدن that که اون آقای he had told اون دروغ گفته. He had told a lie. اون دروغ گفته. English is spoken in many countries. English is spoken تو خیلی از کشورها انگلیسی صحبت میشه. به زبان انگلیسی صحبت میکنن. Isn't it black? Isn't it black؟ ببخشید. Isn't it black؟ مشکی نیست.
این چیزی که داریم مثلا میگیم ماشین isn't it black isn't it. ببینید بچه‌ها من اینا رو دارم کلمه به کلمه میگم برای اینکه برای شما راحت باشه. میگم isn't it black، اگه بخوایم مثلا خیلی سریع و روون میگیم isn't it black isn't it اینجوری گفته میشه. اگر بخوایم سریع بگیم مطابق کلمه به کلمه میگیم که شماها درک کنید. isn't it black نمیگیم isn't it black، مشکی نیست. We had a lot of rain last month. We had a lot of rain last month. ماه گذشته بارون زیادی باریدگی داشتیم. He cut down a tree in his garden. He cut down a tree in his garden. یه درختی تو باغش قطع کرد. The train finally arrived. بالاخره قطار رسید. منتظر بودن توی ایستگاه قطار رنج قطار برسه. تا قطار میاد میگه the train finally arrived. بالاخره قطار رسید. He hardly ever opens a book. He hardly ever opens a book. این خیلی سخت یک کتاب اهل مطالعه نگاه کنید بچه‌ها. open a book در واقع معناش این نیست یک کتابی رو باز کنه. منظور از اینه که خیلی اهل مطالعه کردن، اهل کتاب خوندن نیست. داره میگه he hardly ever opens a book. به ندرت یک کتابی رو باز میکنه یا مطالعه میکنه. درسته؟ این ترجمه‌ای که بچه اینجا نوشته شده در واقع ترجمه درستی نیست. این ترجمه کلمه به کلمه است. خب he hardly، بله، او به سختی ever opens a book، یک کتابو باز میکنه. خب این خیلی معنایی نداره، در حالی که این معنیش این هست he hardly ever opens a book. به ندرت یک کتابی رو در واقع باز میکنه. he hardly ever opens a book یعنی به ندرت اهل مطالعه است، یک کتاب میخونه. My friends don't play tennis. دوستای من تنیس بازی نمیکنن. My friends don't play tennis. I managed to get there in time. I managed to get there in time. موفق شدم که به موقع به اونجا برسم. They married when they were young. اونا با هم دیگه وقتی که جوان بودن با هم ازدواج کردن. They married when they were young. اونا وقتی جوان بودن با هم ازدواج کردن. He gave a detailed description of the accident. He gave a detailed description. یه شرح خیلی مفصل و با جزئیات کامل از اون حادثه یا تصادف رو داد یا گفت یا نوشت هرچی. He gave a detailed description of the accident. I will show you around the city. من شهر رو شما نشون میدم. I will show you around the city. The child talks as if he were a man. The child talks as if he were a man. این بچه مثل یه مرد بالغ یا بزرگ صحبت میکنه. I believe Tom is right. من معتقدم که تام داره درست میگه. حق با تامه. The phone rang while I was taking a shower. ببینید بچه ها دوباره اینم یه ساختار خیلی جذابه. رنگ اولا که گذشته رینگه. خب the phone rang داره میگه تلفن زنگ خورد while که زمانی که I was taking a shower وقتی من داشتم دوش میگرفتم تلفن زنگ خورد. خب زنگ زده دوستش نتونسته جواب بده، میسکال افتاده، بعد ورکی زنگ که میزنه بعد سلام عرض میگه the phone rang while I was taking a shower یعنی وقتی که تو زنگ زدی من داشتم دوش میگرفتم. Haste makes waste. اینم باز از اون کلمات میتونیم بگیم یه حالت در واقع ضرب المثل مانند داره. Haste make waste یعنی عجله کار شیطونه. یعنی هر کاری که با سرعت انجام بشه توش زمان و پول و اینا خیلی در واقع تلف میشه. به زبون خودمونی میشه عجله کار شیطونه. Haste makes waste. She returned the book to the library. اون کتابو به کتابخونه برگردون. She returned the book to the library. کتاب رو به کتابخونه برگردون. A man who breaks his promises cannot be trusted. A man مردی که who breaks his promises قولش رو میشکنه یه قولش رو زیر پا میگذاره cannot be trusted قابل اعتماد نیست. cannot be trusted یعنی قابل اعتماد نیست. We are not Americans. ما آمریکایی نیستیم.
Let me go. بذار برم. Let me go. بذار برم. Can I park my car here? Can I park my car here? میتونم ماشینمو اینجا پارک کنم؟ He stood up and took a deep breath. He stood up and took a deep breath. اون بلند شد و یک نفس عمیق کشید. He stood up and took a deep breath. اون بلند شد و یک نفس عمیق کشید. When was she born? او کی متولد شده؟ در چه تاریخی متولد شده؟ When was she born? او چه زمانی متولد شده؟ There's only a little milk left. There's بعد تو میشه there is. There's only a little milk left. فقط یکمی شیر. فقط یکم از شیر باقی مونده. Can your brother drive a car? داداشت میتونه در واقع یه ماشین رو برونه، رانندگی کنه. اینطوری میتونیم بگیم Can your brother drive a car? داداشت میتونه راننده یه ماشین باشه. I'm 19 years old. من 19 ساله هستم. وقتی از شما میپرسن How old are you? چند سالته؟ میگن I'm 19, I'm 29, I'm 39, I'm 18. اینجوری جواب میدین. How do you like Texas so far? تا اینجا تگزاس رو چطور دیدی؟ ببینید شما رفتید توی شهر مثلا جدید وارد شدین، مهاجرت کردین، مثلا تهران بودی رفتی کرمانشاه یا کرمانشاه بودی اومدی تهران، بعد رفیق دستم میپرسه how do you like Tehran so far? How do you like Melbourne so far? تا اینجا مثلا ملبورن چطور دیدی؟ چطوری بوده؟ خوب بوده؟ خوش گذشته؟ این همچین معنایی میده. How do you like Texas? How do you like کرمانشاه? How do you like Tehran so far? Do you like fish? آیا ماهی دوست داری؟ Do you like fish? I'm very proud of my father. I am very proud of my father. من خیلی به پدرم افتخار میکنم. بچه اینم یه ساختار خیلی جذاب. I'm very proud of my son. مثلا پدر شما اگه پدر یا مادر هستید میگه I'm very proud of my son. یا به بچت میتونی میگه I'm very proud of you. من خیلی به تو افتخار میکنم. مثلا به پسرت میگه، به دختر میگه I'm very proud of you. خیلی به افتخار میکنم. یا به عنوان فرزند میگه I'm very proud of my father. I'm very proud of my mother. من خیلی به پدرم، خیلی به مادرم افتخار میکنم. I'm very proud of my parents. خیلی به والدینم افتخار میکنم. Put some salt on your meat. Put some salt. یه مقداری نمک روی گوشتت بذار. His speech was too short. His speech سخنرانیش was too short. خیلی کوتاه بود. Let's leave the decision to Tom. Let's leave the decision to Tom. بذار تصمیم گیری رو به تام بسپاریم. I will show you how to solve it. I will show you how to solve it. من به شما نشون میدم چجوری این موضوع رو حل کنید. What did you do that for? برای چی این کارو کردی؟ Why did you do that for? برای چی این کارو کردی؟ What time does this restaurant close? What time does this restaurant close? این رستوران چه ساعتی تعطیل میشه، میبنده؟ Every man has his price. Every man has his price. داره میگه هر چیزی یک قیمت و بهایی داره. یعنی هر کسی انگار میگه یک قیمتی داره. His whole family is like that. همه خانوادهش اینطور هستن. His whole family is like that. تمام اعضای خانوادهش اینطور هستن. Don't confuse Austria with Australia. یعنی که چیزایی که ما اینجا خیلی به دوستان میگیم. Don't confuse یعنی اتریش رو آستریا میشه اتریش. استرالیا ببین نگاه کن بچه یه ال انگار اضافه تر داره دیگه، درسته؟ استرالیا یعنی استرالیا است که جایی که من زندگی میکنم. آستریا میشه اتریش. He has worn the same hat for a month. He has worn بچه worn گذشته یه wear هست. W-E-A-R میشه پوشیدن. خب وقتی اینجوری she has worn اینجوری استفاده ساختار سوم شخص داره، باید برید گرامر رو ببینید که بدون چرا به این شکل هست. داره میگه she has worn اون پوشید the same hat همون کلاه رو for a month. داره میگه یه مدل کلاه رو
توی این 1 ماه سرش گذاشت. I can see a ship in the distance. I can see a ship in the distance. یه دونه کشتی رو میتونم از دور ببینم. Don't exceed the speed limit. Don't exceed. تجاوز نکن. بیشتر نرو. The speed limit. از اون حد مجاز سرعت بیشتر نرو. Don't exceed the limit. The speed limit. اینو تو جاده ها شما معمولا میبینید. Don't exceed the speed limit. Man is mortal. انسان فانی. mortal میشه فانی. What a big dog. چه سگ بزرگی. What a big bag. What a big computer. What a big hand. چقدر دسته بزرگی داری. چه سگ بزرگی. چه کیف بزرگی. I closed my umbrella. چترمو بستم. بارون تموم شد. I closed my umbrella. چترمو بستم. He has a good memory. حافظه خیلی خوبی داره. He has a good memory. حافظه خیلی خوبی داره. و صدامین Please sign your name on the contract. Please sign. لطفاً اسم خودتو یا جایی که اسمت نوشته شده توی قرارداد اونجا رو امضا کن. Please sign your name یعنی جایی که اسمتو نوشته شده توی قرارداد رو باید امضا کنی. sign بچه ها میشه امضا کردن. امیدوارم که بچه از دیدن ویدیو تا اینجا لذت برده باشید. 100 تا دیگه جمله رو با هم دیگه پیش اومدیم. اگر این طور بوده لایک و همین الان به افتخار خودت تا اینجا بزن، چون 300 تا جمله رو با من جلو اومدی و این فوق العاده است. I warmed myself at the fire. I warmed myself at the fire. خودم کنار آتیش گرم کردم. The bad harvest caused massive food shortages. The bad harvest بچه میشه برداشت کردن، فرایند کاشت برداشت میگیم، اون برداشت محصول رو میگن دیگه، درسته؟ caused باعث شد massive food shortage. massive بچه یه کلمه هستش که هر چیزی رو میخوایم خیلی بزرگ و خیلی شدید نشون بدیم از این کلمه استفاده میکنیم. massive خیلی کلمه جذابیه. food shortages. shortage یعنی کمبود، برداشت بد واسه کمبود شدید مواد غذایی شد. wax the floor. حالا این کف خونه، کف آشپزخونه، کف هر چی که هست رو واکس بزنید. I'm going to watch TV this evening. I'm going to watch TV this evening. امروز عصر یا امشب میخوام تلویزیون تماشا کنم. باز هم بچه این یه ساختار خیلی جذابه. I'm going to do something this evening. For example, you can say I'm going to play football this evening. I'm going to play soccer this evening. I'm going to meet up with some friend this evening. میبینید بچه‌ها یه ساختاره که میخوای بگی که من مثلا امروز از چه کار میکنم یا امروز بعد از ظهر یا امشب چه کار میکنم، از این ساختار میتونید استفاده کنید. Not a sound was heard in the room. Not a sound was heard in the room. هیچ صدایی از اتاق شنیده نشد. His house is near the subway. His house is near the subway. خونش نزدیک متروست. Have you ever seen him swimming? Have you ever seen him swimming? تو تا به حال در حال شنا کردن دیدی؟ Eat more fresh vegetables. Eat more fresh vegetables. سبزیجات تازه بیشتری بخورید. I always keep my word. I always keep my word. همیشه سر قولم هستم. بچه‌ها این I give you my word for example. I give you my word یعنی بهت قول میدم. keep my word یعنی سر قولم هستم. کلمه word میشه کلمه، درسته؟ ولی اینجا معنای قول و قرار میده. Have you ever seen a UFO? UFO بچه میشه حالا خارجی ها یا یه فرض کنید بشقاب پرنده هایی که پرواز میکنن، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن UFO. Have you ever seen a UFO? تا حالا یه UFO دیدی یا یه شیء پرنده دیدی؟ Not one thinks so. No one thinks so. No one thinks so. هیچ کسی اینطوری فکر نمیکنه. Please air the room. Please air the room.
لطفاً یه مقدار هوای تازه داخل اتاق بده. یعنی مثلا ایر کاندیشن روشن کن یا در پنجره رو باز کن، هوای اتاق خیلی گرفته است. خب اینجوری پلیز ایر د روم، لطفاً اتاق را هوا دهید. حالا این اتاق هوا دادن معنیش اینه آقا مثلا ایر کاندیشن روشن کن، کولر رو روشن کن یا گرم کن یا چه در پنجره رو باز کن، یه کار اینجوری انجام بده. He described exactly what happened. He described اون دقیقاً توضیح داد. Describe وصف کردن که چه اتفاقی افتاده. He described exactly what happened. Did you know she is good at making coffee? Being good at something. ببینید بچه ها، being good at something. I'm good at making coffee. I'm good at making قرمه سبزی. I'm good at playing soccer. من مثلا توی فوتبال بازی کردن خوبم. من توی قرمه سبزی درست کردن خوبم. Did you know میدونستی she is good که اون خیلی خوبه توی درست کردن قهوه، مهارت داره. Some wild animals are on the verge of extinction. این خیلی بچه کلمه جذابیه. verge روی خط، در آستانه. extinction میشه انقراض. extinction انقراض. Some wild animal بعضی از حیوانات وحشی are هستن on the verge در آستانه انقراض. On the verge of some wild animals are on the verge of extinction. This story is worth reading. This story is worth reading. این داستان ارزش خوندن رو داره. We made statues out of the wood. We made statues out of wood. داره میگه که ما از چوب مجسمه درست کردیم. I enjoyed talking with my girlfriend. از صحبت کردن با دوست دخترم لذت بردم. I enjoyed talking with my, for example, wife. I enjoyed talking with my husband, with boyfriend. میگه از صحبت کردن با حالا همسرم، دوست دخترم، شوهرم لذت بردم. He's popular with the students. He's popular with the students. او بین دانش آموزا خیلی محبوبه. He's popular یعنی معروف بودن، مشهور بودن، یعنی کسی که دوست داشته میشه، محبوبه. Tom will paint the fence tomorrow. Tom فردا حالا اون حساری که داریم رو رنگ میکنه. A gigantic bird came flying toward him. A gigantic یه پرنده bird، یه پرنده غول‌پیکر، came اومد، flying در حال پرواز کردن به سمت اون، toward him. A gigantic بچه میشه غول‌پیکر. He studied abroad. He studied abroad. اون تو خارج از کشور تحصیل کرده. He was expelled from school. He was expelled from school. اون از مدرسه اخراج شد. He will purchase a new car next week. He will purchase a new car next week. هفته آینده یه ماشین جدید میخواد بخره. You'd better go. You'd بچه ها خلاصه you would هست. You would وقتی you می نویسی هر این علامتی که اینجا استعمالش میگیم آپاستروف میذاری و بعدی مخفف you would میشه. میگه بهتره که تو بری. You would go. You would better go. بهتره بری. He fought against racial discrimination. Racial بچه ها he fought گذاشته fight هست. Against میشه برخلاف. Racial میشه در واقع نژادی. Race بچه ها میشه نژاد. Racial discrimination میشه تبعیض نژادی. Racial discrimination تبعیض نژادی. He fought against racial discrimination. او با تبعیض نژادی مبارزه میکرد. You're disgusting. You're میشه you are disgusting. بچه این خیلی کلمه جذابی نیست اگه بخوام به این نفر بگیم، ولی وقتی واقعا یه نفر یه کاری انجام میده که خیلی دیگه ناجوره، بدجور حس شما رو در میاد، یه کار خیلی بدی انجام میده، این جمله رو بهش میگی you're disgusting. تو نفرت انگیزه، حال به هم زنی.
To speak English well is difficult. خوب صحبت کردن به زبان انگلیسی سخته. To speak English well is difficult. البته اگر شما ویدیوهای در واقع Voice of Australia صدای استرالیا دنبال نکنید سخته. To speak English well is easy if you watch all the videos that we have on Voice of Australia. اگر این ویدیو رو دنبال کنید اصلا هم سخت نیست. I was born 20 years ago. ببینید بچه‌ها، برای اینکه بگیم من متولد شدم از عبارت I was born استفاده میکنیم. همیشه این ساختاره. همیشه ساختار I was born. حالا یا میگی 20 years ago یا میگی I was born in 1985. خب 1985 یعنی 1985. یه همچین شکلی میشه. من 20 سال پیش به دنیا آمدم. I can't see anything. نمیتونم چیزی ببینم. I can't میشه cannot. Can't see anything. How can you be so optimistic about the future? Optimistic بچه میشه چی؟ میشه خوشبین. About the future میشه در مورد آینده. How can you be so optimistic about the future? در مورد آینده چجوری میتونی انقدر خوشبین باشین؟ I'm good at math. خب راجع به این قبلا صحبت کردیم دیگه. I'm good at something. I'm good at math. من تو ریاضیات خیلی خوبم. I have a cold. من سرما خوردم. سرما که خوردیم میگین I have a cold. سرما خوردم. I get up at 6:30. I get up at 6:30. من ساعت 6:30 صبح از جام بلند میشم یا از خواب بلند میشم. Don't hold it upside down. Upside down بچه یعنی وارونه، یعنی برعکس. Don't hold it یعنی نگهش ندار. هر چیزی که حالا دستته upside down برعکس نگهش ندار، وارونه نگهش ندار. My brother is an engineer. برادر من مهندس. My brother is an engineer. I can speak English. شما عزیزان که این ویدیو رو دنبال میکنید الان با قدرت میتونی بگی دیگه ها، میتونی بگی I can speak English. من میتونم انگلیسی صحبت کنم. He broke his word. ببین بچه راجع به این keep your word من این اصطلاح و این ساختار قبلا صحبت کردیم دیگه، درسته؟ He broke his word یعنی قولش رو زیر پا گذاشت. He broke his word. قولش رو زیر پا گذاشت. Have you finished the work yet? دارم میگی کار رو تموم کردی یا نه؟ Have you finished the work yet? هنوز کار رو تموم کردی یا هنوز تمومش نکردی؟ لطفاً مراجعه کنید بچه‌ها به پلیلیستی که برای گرامر داریم، تمام اونجا توضیح دادیم چجوری این داستان. All children are potential geniuses. All children are potential geniuses. genius بچه میشه نابغه، کسی که خیلی استعداد بالایی داره. geniuses جمع نابغه ها. داره میگه همه بچه ها به صورت بالقوه نابغه هستند. It seems that his father is a lawyer. It seems یعنی به نظر میرسه. That که his father پدرش is a lawyer یه وکیله. The teacher made repeat the sentence. The teacher made repeat the sentence. معلم اون جمله‌ای که داشت رو تکرار کرد. Call the police. با پلیس تماس بگیرید. Call the police. زنگ بزن به پلیس. I would like to have a word with you. I would like بچه یعنی دوست دارم. هر موقع شما دوست دارید یه کاری رو انجام بدید، مثلا I would like to have a cup of tea. I would like to have a cup of coffee. I would like to have ice cream. یعنی دوست دارم من آیس کریم. حالا این چی میشه؟ میشه I would like to have چی؟ A word with you. دوست دارم یه چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم. Put down your pencil. مدادتون رو بذارید زمین. تو آخر امتحانا معمولا میگن دیگه put down your pencil. مداد زمین. The United States is abundant in natural resources. The United States یعنی ایالات متحده is abundant فراوانی داره تو چی؟ In natural resources منابع طبیعی خیلی فراوون داره. Did you work yesterday? دیروز کار کردی؟
Did you work yesterday? دیروز کار کردی؟ They say that seeing is believing. They say, اونا میگن که seeing دیدن is believing. دیدن همون چیه؟ ایمان داشتن و باور داشتنه. I make too many mistakes. من خیلی اشتباه میکنم. I make too many mistakes. من خیلی اشتباه میکنم. I had no time to eat. من وقت نداشتم غذا بخورم. You can use this pen. میتونید این خودکار استفاده کنید. You can use this pen. He will be back in a day or two. He will be back in برمیگرده in a day or two. یه روز یا 2 روز دیگه برمیگرده. حالا بچه ها میتونید مثلا اینجا چی بگین؟ میتونید he will be back in an hour or two. In an hour. ببینید بچه hour وقتی ما میخوام بگیم and باید استفاده کنیم. In an hour or two. 1-2 ساعت دیگه برمیگرده. اینطوری میتونید بگید he will back in a minute or two. تو 1-2 دقیقه دیگه برمیگرده مثلا میتونید بگید he will come tomorrow. او فردا میاد. He will come tomorrow. فردا خواهد آمد. I know where you live. من میدونم کجا زندگی میکنی. I know where you live. من میدونم تو کجا زندگی میکنی. I have a feeling he is right now. I have a feeling. من احساس میکنم که الان اینجاست. He ordered them to release the prisoners. He ordered به اونو دستور داد که چی؟ To release که رها کنن، آزاد کنن the prisoners زندانیان رو. There are many galaxies in the universe. داره میگه کهکشان‌های زیادی توی جهان یا کیهان وجود داره. There are many galaxies in the universe. کهکشان‌های زیادی در کیهان وجود داره. I heard her singing. من آواز خوندنش رو شنیدم. I heard her singing. آواز خوندنش رو شنیدم. I'd like to replace it. I'd like بچه چی میشه؟ میشه I would like. درسته؟ من دوست دارم که اونو جایگزینش کنم. من دوست دارم که اونو replace یعنی جایگزین کردن. دوست دارم که اونو جایگزینش کنم. Is there a bank near here? داره میگه نزدیک اینجا یه بانک هست. Is there a bank near here? ببینید بچه من بعضی وقتا تکرار میکنم برای اینکه میخوام شما یادتون نره ساختاری که استفاده میکنیم چیکار باید بکنی الان ما این جمله. مثلا میتونی بگی is there a restaurant near here. مثلا تو خیابون گیر کردی میخوای برید عذرخواهی میکنم دستشویی. is there a toilet near here. ها گیر کردی دیگه میشه اینجا نزدیک اینجا کجا دستشویی است من بتونم برم. is there a fuel station near here. نزدیک اینجا مثلا یه پمپ بنزین هست یا نه. ببین اینجوری میتونی این ساختار استفاده کنی دیگه. درسته؟ اینجوری باید تمرین کنی. There are many bridges in this city. تو این شهر پلای زیادی وجود داره. There are many bridges in this city. پلای زیادی تو این شهر وجود داره. That is my school. اون مدرسه منه. That is my school. The whereabouts of the suspect is still unknown. The whereabouts محل نگهداری of the suspect مظنون is still unknown. مشخص نیست. Please close the window. لطفاً پنجره رو ببند. Please close the window. لطفاً پنجره رو ببند. He's talking on the phone. He's talking on the phone. داره با تلفن حرف میزنه. No matter who says, so I don't believe it. No matter who says. مهم نیست که این حرف زده. I don't believe it. من باور نمی کنم. I am all ears. ببینید بچه ها دقیقاً با همین شکلی که من گفتم تلفظ میشه دیگه. I am all ears. یعنی من سر و پا گوشم. یعنی رفیقم میگه من یه 2 دقیقه میخوام صحبت کنم. داشتیم جملهش دیگه ها. I would like to have a word with you. I would like to have a word with you. دلم میخواد یه چند کلمه با شما صحبت کنم.
بچه ها چی میگی؟ I am all ears. سراپا گوشم. I am all ears. سراپا گوشم. I don't get enough sleep. خواب کافی ندارم. I don't get enough sleep. This hotel is better than that hotel. این هتل از اون هتل بهتره. ببینید بچه چیزی میخوام بگیم، یه چیزی بهتره چیز میکنیم better than that. حالا به جای هتل چی میتونی بگی؟ مثلا میتونی بگی restaurant. This restaurant is better than that restaurant. This car is better than that car. این ماشین بهتر از اون ماشینه. ساختار رو ببینید. They remained friends. اونا با هم دیگه دوست باقی موندن. remain باقی ماندن. All the students study English. همه دانش آموزا انگلیسی میخونن. جزو واحدشون هست. Tom drove the car. drove گذشته drive هست. لطفاً به پلیلیست گرامر مراجعه کنید که چرا drove نوشته میشه. Tom drove the car. Tom با ماشین رانندگی کرد. I love that commercial. I love that commercial. بچه میشه تبلیغات. commercial میشه تبلیغات. من عاشق اون تبلیغات هستم. He was standing at the street corner. He was standing. اون ایستاده بود. at کجا؟ the street corner. گوشه خیابون وایستاده بود. I've read both of these books. I have. ببین بچه ها read چرا من دارم میگم read در واقع فعله. وقتی من اینو مثلا خود R-E-A-D رو ببینید، این فعلی که اینجا هست رو وقتی میخوام بخونم میگم read. درسته؟ متو گذشته این همین شکلی نوشته میشه، یعنی قسمت سومش و گذشتهش متو read خونده میشه، انگار این حرف ای رو نداره. دقت بفرمایید چرا اینجوری نوشته میشه. باید پلیلیست گرامر رو ببینید. I've میشه I have read. دقت کنید بچه ها، read نمیگم read. I have read غلطه. I have read both of these books. من هر دوتای این کتابا رو خوندم. What do you have in your hand? چی تو دستته؟ What do you have in your hand? تو دستات چی داری؟ I like summer the best. من تابستون رو از همه بیشتر دوست دارم. I like summer the best. تابستون رو از همه بیشتر دوست دارم. I went to the zoo with my sister. با خواهرم به باغ وحش رفتیم. I went to the zoo with my sister. با خواهرم رفتیم باغ وحش. We went to the museum. We went to the museum. ما رفتیم موزه. went باز گذشته چی میشه؟ گذشته go هست به معنی رفتن. went چرا نوشته میشه؟ باید پلیلیست گرامر رو ببینی. We went to the museum. به موزه رفتیم. Pick out the shirt that you like best. ببینید بچه ها تو چند جمله قبل چی داشتیم؟ I like summer the best. I like summer. من تابستون از همه بیشتر دوست دارم. I like summer better. یه همچین چیزی بود. حالا چی میگه؟ میگه pick out بردار the shirt اون پیرنی که that you like the best که از همه بیشتر دوست داری رو انتخاب کن. Pick out the shirt that you like the best. Do your best and don't worry. تمام do your best یعنی تمام تلاشتو بکن. بهترینتو رو کن and don't worry و نگران نباش. Do your best and don't worry. Something has happened to the engine. Something has happened to the engine. یه اتفاقی برای موتور افتاده. Oranges contain a lot of vitamin C. Oranges داره میگه پرتقالا یه مقدار زیادی ویتامین C دارن. contain حاوی یعنی شامل داشتن. oranges یعنی داره میگه پرتقال ها contain دارند a lot of vitamin C یه مقدار زیادی ویتامین C. When ice melts it becomes water. When ice وقتی یخ melts آب میشه it becomes water آب تبدیل میشه. The door open در باز شد. The door open در باز شد. You should have helped him with his work. تو بهتر بود توی کارش
بهش کمک میکردی. should بچه یه حالت این که انگار نصیحت گونه داره، تو بهتر بود بهش کمک میکردی. you should have helped him یعنی ای کاش توی کارش بهش کمک میکردی. این ساختار should have قسمت سوم یک فعلی به معنای اینکه ای کاش یک کاری رو انجام میدادی. you should have helped him تو ای کاش کمکش میکردی. با چی؟ تو چی؟ تو with his word تو کاری که داشت بهش کمک میکردی. I'm right حق با منه، من دارم درست میگم. I'm right حق با منه. put the book on the desk put the book on the desk کتابو بذار روی میز. there is no clock in my room تو اتاق من هیچ ساعتی وجود نداره. there is no clock in my room تو اتاق من ساعت نیست. are you ready to order اینو تو رستوران ها معمولا میگن دیگه ها. گارسون میاد سر میز منوها رو پخش میکنه، بعد میره، بعد مثلا 3-4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو هر چی میاد، بعد میگه are you ready to order میگه الان آماده هستی که سفارش بدی؟ برای سفارش دادن آماده هستی؟ are you ready to order. دوستان عزیزم واقعا اگه تا اینجا یه ویدیو همراهی کردید دمت گرم. تقریبا با هم دیگه تا الان 400 تا جمله رو پشت سر گذاشتیم و حدوداً ویدیو شده 2 ساعت و من فکر میکنم من هولوش نیم ساعت دیگه در واقع ویدیو رو ادامه میدم که میشه 100 تا جمله دیگه و این ویدیو رو به پایان میرسونم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم هر نیم ساعت از این ویدیو رو اگه شما در طول هفته ببینید، یعنی 5 روز در هفته 5 تا نیم ساعت بشه 2 ساعت و نیم، 2 روزم استراحت بکنید، زبان انگلیسی شما اون پیشرفتی که باید داشته باشه رو خواهد داشت. بنابراین من این ویدیوهای 20000 جمله رو احتمالاً هر 500 تاشو داخل یه ویدیو تقدیم شما دوستان عزیز خواهم کرد که شما میتونید از دیدنش لذت ببرید و کیف کنید. تا الان 400 جمله رو با هم دیگه اومدیم 100 تا دیگه رو با هم دیگه ببینیم و این ویدیو رو به پایان رسونیم. دمت گرم تا اینجا اومدی. لایکو بزن که میخوایم بریم جلو. Sexual harassment has now become a social issue. بچه harassment یعنی آزار و اذیت. خب sexual harassment یعنی آزار جنسی. حالا آزار جنسی که میگم اینجا حالا تو استرالیا کلا کشور غربی که زندگی میکنیم خیلی بحث جدیه. حالا sexual harassment حتی بعضن اینکه شما یک حرف نامربوط هم بخوای به این نفر بزنی، حالا چه آقا به خانم چه خانم با آقا، میتونه معادل sexual harassment در واقع قرار بگیره. حتما نیست که یک اتفاق خاصی بخواد بیفته. اینم حالا گفتم به توضیحم بدم که در جریان باشید. Sexual harassment has now become a social issue. آزار جنسی یه موضوع در واقع اجتماعی الان شده. He made me say that. اون منو وادار کرد که این حرف رو بزنم. He made me say that. اون منو وادار کرد که این حرف رو بزنم. He made me saying. He made me. ببین میخوام بگیم که اون منو مجبور به یه کاری کرد، میگیم که he made me or یا میتونی شما بگی she made me. He made me saying don't fail to call me back. اون منو مجبور کرد که بهش بگم حتما با من تماس بگیر و از تماس گرفتن با من کوتاهی نکن. Where is the bathroom؟ دستشویی کجاست؟ Where is the bathroom؟ دستشویی کجاست؟ They were separated into 2 groups. They were separated into 2 groups. اونها به 2 گروه تقسیم شدن. Tom hid under the table. Tom، حالا اینجا میتونید مثلا هر اسم دیگه ای رو بذارید دیگه. آره hide هم یعنی پنهان شدن. دوباره حالا under the table میتونید باز هر جایی هر چیز دیگه ای که شما اینجا دلتون بخواد میتونید بذارید دیگه. این فقط داستانی که اون ساختار رو شما ببینید. Tom hide. Tom زیر میز پنهان شد. I don't believe such thing exists. I don't believe such things exist. میگه من اعتقاد ندارم که همچین چیزایی وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید شما من دارم در مورد دایناسورها یا UFO صحبت میکنم، موجودات فضایی، بعد شما میگه I don't believe such things exist. من اعتقاد ندارم که همچین چیزایی وجود داشته باشه. You should have told me the truth. ببینید بچه دوباره همون ساختار should have قسمت سوم رو داریم دیگه. یعنی ای کاش به من حقیقت رو میگفتی. ای کاش تو به من حقیقت رو میگفتی. You should have told me the truth. Where's the toilet? Where's the toilet? Where's the bathroom? یعنی دستشویی دوباره کجاست.
What are you going to do this evening? امروز عصر چی کار میخوای بکنی؟ I'm so full. یعنی اینکه من خیلی دیگه سیر شدم. I'm so دیدی تعارف بکنیم ما میگیم آقا بیشتر بخور. یه جایی شما میگه I'm so full. من دیگه خیلی سیر هستم. He's the president of the bank. بچه president معمولا به رئیس یک مجموعه، حالا هر جایی میتونه باشه بهش میگن president. لزوما معنای رئیس جمهور نمیده دیگه ها. He is the president of the bank. اون رئیس بانکه. Your question is hard to answer. Your question is hard to answer. سوال تو خیلی سخته که بهش جواب بدم. سوال شما خیلی سخت است. I like it very much. خیلی دوستش دارم. حالا I like it very much این it میتونه هر چیزی باشه دیگه ها. The church is decorated with flowers for the wedding. The church کلیسا is decorated تزیین شده، همون دکوراسیون خودمون هم هست دیگه ها. With flowers با گلها for wedding برای جشن عروسی. I miss you. خیلی جمله مرسومی است. به این نفر بخوای بگی دلم برات تنگ شده میگی I miss you. I miss you. دلم برات تنگ شده. Will you please put that in simpler words? Will you please میشه لطفاً put that یا اون عبارتی که گفتی in simpler words توی با یه بیان ساده تر، کلمات ساده تری بگی. انگار یه چیزی رو توضیح دادی خیلی پیچیده بوده طرف نگرفته یا خودت میخوای طرف توضیح بیشتری بده میگی will you please put that in simpler words. ممکنه اونو با کلمات ساده تر برای من بیان کنی. Do you have a good sense of humor? ببینید بچه اینم دوره ساختار خیلی جذابیه. Having a good sense of humor یعنی حس شوخ طبعی داشتن. بعد چی میگه؟ میگه که do you have a good sense of humor. یه حس شوخ طبعی خوبی داری یا نه؟ I helped him walk across the street. I helped him walk across the street. به اون کمک کردم که از خیابون عبور کنه. مثلا ممکنه آقای پیری بوده باشه، شما میگی آقا من با آقای پیر I helped him بهش کمک کردم walk که بره across the street که از خیابون بتونه عبور کنه. Although it rained everyone had a good time. Although it rained میگه اگرچه بارون اومد everyone had a good time. به همه خیلی با این حال که مثلا بارون اومد و به همه خوش گذشت. بارونه خیلی حالگیری نبود. I went home. Let me help you. من رفتم خونه بذار کمکت کنم. I went home. Let me help you. من رفتم خونه بذار کمکت بکنم. Your bag looks very heavy. Your bag کیف تو looks به نظر میرسه very heavy خیلی سنگین به نظر میرسه. Let me help you. بذار کمکت کنم. Let me help you. بذار کمکت کنم. He likes walking in the park. He likes walking in the park. اون دوست داره که توی پارک قدم بزنه. Bad news travels fast. اینم از اون بچه تقریبا میتونیم بگیم حالا ضربان مسئله است دیگه هان. Bad news travels fast. خبرهای بد به سرعت پخش میشن. یعنی یه گندی که میزنم همه سری میفهمن اما خدا نکنه این کار خوب انجام بدی هیچ خبردار نمیشه. Bad news travels fast. That goes against my belief. That goes against my beliefs. این خلاف اعتقادات منه. I'm just looking. Thank you. I'm just looking. Thank you. داره میگه که حالا مغازه داره احتمالا میگه که میتونم بهتون کمک کنم. Can I help you? این جمله رو میگه بعد شما میگی نه I'm just looking. Thank you. من فقط دارم نگاه میکنم. ممنون. He's famous around the world. اون در سراسر دنیا مشهور معروفه. He is famous around the world. Electricity is very useful. Electricity is very useful. برق
خیلی مفیده. I told him about our school. I told him about our school. من در مورد مدرسه خودمون بهش توضیح دادم یا باش صحبت کردم. The news filled her with sorrow. The news filled her with sorrow. این خبر خیلی اون رو غمگین کرد. The news وقتی یعنی اون خبر filled her یعنی پرش کرد انگار، خب with sorrow با یه غم و غصه سنگینی پرش کرد. میتونیم بگیم که این خبر اون رو غمگین کرد. I caught a cold and I have a fever. I caught بچه caught میشه در واقع گذشته catch هست، درسته؟ A cold and I have fever. من سرما خوردم و تب دارم. I caught a cold and I have fever. He exchanged his cow for 2 horses. He exchanged بچه یعنی تبدیل کردن، عوض کردن. He exchanged his cow for 2 horses. اون گاو خودشو با 2 اسب عوض کرد. I'm just going to stay home. I'm just going to stay home. من فقط دارم میرم که خونه بمونم. Fish is cheap today. Fish is cheap today. ماهی امروز ارزونه. ماهی امروز ارزونه. The hotel was burned down. ببینید اینا بچه‌ها یکی از اون کلمات خیلی جالبه. burn down یعنی سوختن کامل که فرو هم ریخته، یعنی هتل هم سوخته هم اومده پایین. یه چیزی مثل فاجعه‌ای که خودمون داشتیم تو ایران دیگه، مثل ساختمون پلاسبوک هم میسوزه هم میاد پایین. The hotel was burned down. هتل در آتش سوخت و خلاصه فرو ریخت. I guess I'll have to leave now. I guess فکر کنم حدس میزنم I'll بچه میشه چی؟ میشه I will have to. من باید همین الان برم اینجا، ترک کنم اینجا رو. It's time to go to school. It's time to go to school. وقت رفتن به مدرسه است. Ask her what she has done. Ask her ازش بپرس what she has done که چی کار کرده. مثلا داره گریه میکنه یا مامانش دعواش کرده، بعد بهش میگه که ask her what she has done. ازش بپرس که چی کار کرده. دوباره دوستان عزیزم توجه داشته باشد که حتما برای اینکه متوجه بشن چرا she has done هست اینجا، بایستی که در واقع پلیلیست گرامری که ما داریم رو به صورت کامل ببینن. There are a lot of parks in London. There are a lot of parks in London. پارک های زیادی توی لندن وجود داره. حالا به جای لندن شما چیزای دیگه میتونید بگید. به جای پارک میتونید چیزای There are a lot of cinemas in Tehran مثلا میتونید بگید. یه عالمه سینما تو تهران هست. You can eat lunch here in this room. You can eat lunch. میتونید نهار رو اینجا بخورید. Here اینجا in this room تو این اتاق بخورید. Good eating habits are essential. Good eating habits عادتهای غذایی خوب are essential ضروری هستند. Are you doing anything special? کار خاصی داری الان انجام میدی؟ یعنی یه جورایی انگار مثلا طرف میخوای بپرسی که الان بیکاری کار داری چیکار میکنی؟ مثلا اگه بیکاری بیبریم با هم یه کاری انجام بدیم. Are you doing anything special? کار خاصی داری انجام میدی؟ It's bad luck to say that. این خیلی بدشانسی میاره اگه شما اون حرف رو بزنید. It's bad luck to say that. گفتنش بدشانسیه. I have some English books. چند تا کتاب انگلیسی دارم. I have some English books. من چند تا کتاب انگلیسی دارم. The lake is 4 miles across. عرض دریاچه 4 مایل. The lake is 4 miles across. عرض دریاچه 4 مایله. Wait till 6. تا ساعت 6 صبر کن. Wait till 6. تا ساعت 6 صبر کن. I talked with her for an hour. من 1 ساعت باهاش حرف زدم. I talked with her for an hour. 1 ساعت باهاش حرف زدم. He knows New York
inside out. ببینید بچه‌ها وقتی میخوام بگیم بالا و پایین همه جاشو یه نفر بلده میگیم inside out. He knows New York، یعنی انگار مثل کف دستش بلده. میگیم he knows New York inside out، یعنی همه جای نیویورک رو به صورت کامل چیه؟ میشناسه. He knows for example Tehran inside out. He knows کرمانشاه. He knows مشهد inside out. یعنی همه جاشو به صورت کامل میشناسه. Leave the books as they are. کتابا رو همون جوری که هستن بذار بمونن. کتابا رو همونطوری که هستن بذار بمونن. Leave the books as they are. I don't know how to use a VCR. من نمیدونم که VCR رو چجوری باید استفاده بکنم. حالا به جای این VCR شما هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید میتونید قرار بدید. I don't know how to use a computer. I don't know how to use a phone. هر چیزی میتونه باشه. It is not so difficult as you think. اونقدرم که فکر میکنی سخت نیست. It is not so difficult as you think. We have no time. ما وقت نداریم. We have no time. ما وقت نداریم. Didn't you know that? Didn't you know that? میگه اینو نمیدونستی؟ He had an intense hatred of his teacher. He had an intense hatred. خب داره میگه که یکی نفرت شدید، intense میشه شدید، hatred میشه نفرت of his teacher از معلمش. He had an intense hatred of his teacher. I love rock. من عاشق راک، حالا ما موسیقی راک هستم دیگه، درسته؟ I was invited to lunch. من به نهار دعوت شدم. I was invited to lunch. من به نهار دعوت شدم. Money talks. خب ببینید بچه ها، money talks یعنی حالا گفتگوهای پولی میتونه باشه به این معنی که مثلا یه شوی باشه که اسمش money talks باشه. از یه طرف بچه یه معنی دیگه که money talks داره اینه که پول در واقع حرف اول و آخر رو میزنه و یه همچین معنایی هم در واقع میتونه ازش در واقع چی بشه؟ برداشت بشه. money talks. Please add my name to the list. لطفاً اسم منو به لیست اضافه کن. لطفاً اسم منو به لیست اضافه کن. She didn't give me her name. اون اسمشو به من نگفت. She didn't give me her name. اسمشو به من نگفت. The law was changed. The law was changed. قانون عوض شد. The minister is to visit Mexico next week. The minister یعنی وزیر is to visit میخواد بره ببینه مکزیکو رو next week. قراره که وزیر هفته آینده به مکزیک سفر کنه. Answer in English. به انگلیسی جواب بدید. Answer in English. Americans are very friendly people. آمریکایی‌ها مردم دوست داشتنی هستن یا خیلی مهربونن. friendly هن. I partly agree with you. I partly agree with you یعنی تا یه حدی باهات موافقم. agree with you. اینم ساختار خیلی جذابیه بچه. Is that your room? این اتاق شماست. Is that your room? نه دیگه این مثلا میگید yes or no. The school was established in 1650. ببینید بچه‌ها سالا رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم. وقتی اینجوری 1650 هست نمیگیم 1650. خب میگیم 1650 یعنی 1650. The school was established یعنی این مدرسه در سال 1650 تأسیس شد. لطفاً بچه دقت کنید قبل از سال وقتی به این صورت میاد ما حرف اضافه این استفاده میکنیم دیگه. این رو هم بهش دقت بفرمایید. The box was too heavy. جعبه خیلی سنگین بود. The box was too heavy. I suppose you're hungry. I suppose فکر کنم که you're یعنی you are hungry. I suppose you're hungry. بعد میگی فکر کنم که گرسنه باشی. I suppose you're hungry. فکر کنم گرسنه باشی. Welcome home. به خونه خوش اومدی. Welcome home. به خونه خوش اومدی. If you became blind suddenly, what would you do?
داره میگه که اگر اگر blind یعنی بچه نابینا، اگه یهویی مثلا ناگهانی نابینا میشی what would you do؟ چیکار میکنی؟ He gave a detailed description of the accident. این داره میگه که یک در واقع اون اتفاق یا اون تصادفی که افتاده بود با جزئیات کامل تعریف کرد. They say this old house is haunted. ببینید بچه haunt یعنی یه خانه‌ای که خالی از سکنه و پر از چه میدونم از این موجودات عجیب و غریب باشه بهش میگن دیگه. They say this old house، اونا میگن که این خونه is haunted، خالی از سکنه است. Let us go home، بذار بریم خونه ها. Let us go home، بذار بریم خونه. I got my hair cut، من موامو کوتاه کردم. I got my hair cut، من موامو کوتاه کردم. His name is known all over the country. His name is known یعنی اون در کل کشور یه آدم شناخته شده یه دیگه، وقتی اسمش میشناسه یعنی معروف مشهوره. His name is known all over the country. I have no fever، من تب ندارم. I have no fever، من تب ندارم. Do you know how to cook fish؟ میدونی چجوری ماهی رو درست کنی؟ Do you know how to cook fish؟ میدونی چجوری ماهی درست کنی؟ She was always practicing the piano. She was always practicing، و همیشه در حال تمرین کردن پیانو بود. I was in New York for a few days. میگه من نیویورک بودم برای یه چند روز کوتاه. یه چند روز کوتاهی توی نیویورک بودم. For a few days بچه یعنی یه چند روز خیلی کوتاه دیگه ها. I was in New York for a few days. It's a typo. خیلی بچه ها کلمه و جمله جذابیه. تایپو میشه اشتباه تایپی، یعنی مثلا اومدی یه کلمه رو تایپ کردی اشتباه شده. That was a typo. It's a typo. این اشتباه تایپیه. I asked Tom about his new book. I asked Tom about his new book. میگه از تام در مورد کتاب جدیدش سوال کردم. حالا میتونید اینو به شکل و ساختارهای مختلف استفاده بکنید. She invited me to the ballad. اون منو به بال دعوت کرد. ballad همون رقص بال است که حالا احتمالاً بعضی از شما باش آشنا هستید. She invited me، اون منو دعوت کرد to the ballad، به رقص باله. I have some friends to help. من چند تا دوست دارم که بهم کمک کنن. I have some friends to help. من چند تا دوست دارم که بهم کمک میکنن. Please give me my regard to your father. ببین دیدی میگه که سلامانو به بابات برسون، سلامانو به مامانت برسون، یا سلامانو به همسرت یا به هر کس دیگه که برسون. اینجوری استفاده میشه بچه‌ها. Please give my regards to هر کسی که شما دوست دارید دیگه ها. Please give my regards to your father, to your mother, to your brother, to your sister, to your husband, to your wife ها. Please give my regards. سلام منو به پدرت برسون. I don't know exactly when I will be back. I don't know exactly when I will be back. دقیقا نمیدونم که برمیگردم. My father allowed me to go swimming. بابام به من اجازه داد که من برم شنا کنم. My father allowed me to go swimming. به من اجازه داد که برم شنا کنم. Don't do two things at a time. Don't do two things at a time. میگه دو تا کار رو همزمان انجام نده. انگار با یه دست دو تا اندونه بلند نکن دیگه. یه همچین معنایی. There is a beautiful park near my home. There is a beautiful park near my home. یه پارک خیلی خوشگل نزدیک خونه ماست. I've suddenly lost weight. من یهو وزن کم کردم. بچه‌ها lose weight برای وزن کم کردن استفاده میشه. lose گذشتهش میشه lost. حالا چرا I have میشه، چرا I have lost ما اینجا نوشتیم؟ در واقع شما باید برید اون پلیلیست گرامر رو به صورت کامل ببینید که بدونید چرا اینجوری شده. You're the best man for the job. شما بهترین شخص برای این کار هستی. بهترین شخص برای این کار هستی. He admitted that it was true. اون اعتراف کرد که اون اتفاق درست بوده. He admitted it was true. اون اعتراف کرد این کار
درست بوده. I'm doing this for you. من دارم این کارو برای تو انجام میدم. I'm doing this for you. من دارم این کارو برای تو انجام میدم. What is your mother tongue? زبان مادری تو چیه؟ What is your mother tongue? زبان مادری تو چیست؟ Is this seat empty? این صندلی خالیه. Is this seat empty? این صندلی خالیه، یعنی من میتونم این صندلی استفاده کنم. A fence runs around the house. A fence داره میگه یه حصار. runs around the house. بچه ببینید کلمات رو خیلی باید دقت کنید. run میشه دویدن. تو این کلمه بخوای معنی کنی اصلا از بین میره. میگه یه حصاری دور خونه در واقع اومدن کشیدن. A fence runs around the house. یه دونه حصار دور خونه اومدن کشیدن. I like my steak rare. ببینید بچه‌ها، حالا استیک وقتی میان درست میکنن، استیک رو به 3 تا شکل میان درست میکنن بسته به اون شکلی که شما دوست دارید داشته باشید. یکی میشه rare که یه کوچولو انگار سرخش میکنن. یکی میشه semi rare، خب که مثلا حالا یه مقدار بیشتر میپزن. یکی میشه کاملا cooked میشه دیگه، کلا یه جوری در واقع میپزن که هیچ جوری آبدار نباشه. این rare میشه حالا خام یا آبدار. juicy. I like my steak rare. یعنی من استیکمو آبدار دوست دارم. I bite my lip. لبمو گاز گرفتم. I bite my lip. لبمو گاز گرفتم. Everything is fine. همه چیز خوب است. Everything is fine. میپرسم مثلا حالت چطوره؟ How are you؟ بعد شما جواب میدی everything is fine. همه چی خوبه. میگی همه چی خوبه. بچه آخرین جمله رو با هم دیگه تو این ویدیو داشته باشیم. The Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific. The Panama Canal داره میگه کانال پاناما connects متصل میکنه the Atlantic اقیانوس اطلس رو with the Pacific که میشه اقیانوس آرام. خیلی خب بچه‌ها، ما تقریبا این ویدیو هولوش 2 ساعت و نیم شد. اگر اجازه به 500 تا جمله رو من در خدمت شما بودم. احساس میکنم اگه من 500 تا جمله بخوام به این ویدیو اضافه کنم نزدیک به 5 ساعت میشه که خیلی طولانی میشه. اگر اجازه بدید همینجا ویدیو رو به پایان برسونیم و 500 تای بعدی رو تو ویدیو بعد تقدیم شما رفقای عزیز بکنم. اگر تعدادی که تو این ویدیو وجود داره به عدد 200 برسه، من سعی میکنم هر 500 تا رو به قول معروف حالا دو تا در هفته منتشر کنم که سریعتر شما این 20000 جمله رو داشته باشید. تو ویدیو بعد میبینمت. موفق باشید.